高根基人一般有3个魂：天魂、地魂、人魂。魂者，就其本质是能量团。此3魂可分可合。People with high foundations usually have 3 souls: the heavenly soul, the earthly soul, and the human soul. The essence of soul is an energy cluster, and the 3 souls can be converged or separated. 一魂常在天，曰天魂。One of the 3 souls which often stays in the heaven is called heavenly soul. 一魂不离身，曰人魂。One of the 3 souls which never leaves the physical body is called human soul. 一魂跑得欢，曰的魂。One of the 3 souls running between the heavenly soul and the human soul is called earthly soul. 普通人有普通人的3魂7魄，今天不做解说，不是重点。The ordinary people also have 3 souls and 7 spirits. Asifu won't explain it in detail today as it is not the key point. Asifu 要点一点3魂合一，天人合一，不可思议。Asifu would like to briefly discourse on the convergence of the 3 souls, the oneness of heaven, earth and man, which is inconceivable. 天人合一了，你才是完整的。You are an integral whole only after you have achieved the oneness of heaven, earth and man. 大多数修得很好的高根基人都无法实现天人合一。他们身上只有人魂合的魂，能得到天魂的传感，已经很了不起了。Most of cultivators with good cultivation and high foundations cannot achieve the oneness of heaven, earth and man. They only have the human soul and earthly soul in their body, and it would be quite extraordinary if they can receive channeled information from the heavenly soul. 有了一点传感，就觉得自己很了不起，这是很危险的。It is very dangerous if one thinks he or she is really somebody when he or she gets a little telepathy. 传感、传递感应，或者文字，或者图像，或者声音，或者体感等。Channeling, transmit telepathic response, or characters, or images, or sound or body feeling. 修炼的重点和难点是人魂。The focal point and difficulty in cultivation is the human soul. 修炼最难解决的问题是人魂的问题。因为人魂依附于肉身，执着这个五蕴和合的色身为我执。The most intractable issue in cultivation is that of the human soul, for the human soul attaches to the flesh body and firmly believes that the physical body of 5 aggregates is the self-ego attachment. 我执是一切问题的根源。Ego attachment is the root of all problems. 有的人魂很厉害，习气很重，天魂给他合不上去。Some human souls are very fierce and have heavy bad habits, and the heavenly souls cannot converge with them. 本来天地人3魂也类似于一气化三清，本来一体，是一不是二，是一不是三。Originally, the 3 souls of heaven, earth and human are similar to one energy cluster transforms into 3 souls. They are essentially one, they are one and none. Duality, they are one and not 3 substances. 可是人魂不能接受天魂，做不到和天魂合拍。However, the human soul cannot accept the heavenly soul and cannot harmonize with the heavenly soul in the same tune. 有时人魂的个性习气是很可怕的。Sometimes, the personality and bad habits of some human souls are terrible. 人魂会害了天魂合的魂。The human soul might harm the heavenly soul and the earthly soul. 人魂若造业堕落，天魂、地魂受到牵连也是受尽熬煎。If the human soul creates negative karma and becomes depraved, then the heavenly soul and the earthly soul will be implicated and subjected to all kinds of sufferings. 你的肉身造业，灵体受报。
Your physical body creates negative karma, but your spiritual body receives the retribution. 你的右手杀人，身体其他部位没有杀人，可是受惩罚的不仅仅是右手。Your right hand killed a person, but the other parts of your body did not. However, the right hand is not the only part to be punished. 的魂比人魂急。The earthly soul gets more anxious than the human soul. 天魂比的魂急。The heavenly soul becomes more anxious than the earthly soul. 很多人魂不急，因为愚痴无知。Many of the human souls are not anxious at all because of ignorance. 一弟子爱说一句话，拿无知当个性。Some disciple likes to say one sentence, take ignorance as personality. 阿瑟夫和一个修炼人交流，他说了一句很直白的话，阿瑟夫觉得也很贴切。When Asifu communicated with a cultivator, he said a very straightforward words and Asifu thinks it is very true. 他说，天魂和的魂恨死人魂了，而人魂仍在那里，沉迷五欲六尘，造恶不已。He said that the heavenly soul and earthly soul hated the human soul very much. But the human soul is still indulged in the 5 desires and the 6 external objects and creates negative karma endlessly. 道门有一句话，一人得道鸡犬升天。阿瑟夫要告诉大家，人魂堕落，三魂蒙难。There is a saying in Taoism, if one person realizes the way, his chickens and dogs will ascend to heavens. Asifu wants to tell everyone that once the human soul degenerates, the 3 souls will get trapped because of it. 即使你的天魂在天界是大罗金仙，地位显赫，你的人魂转到人间，造下恶业，受果报之日，天魂神位剥夺，随业受报。Even though your heavenly soul in heavenly realm is the great golden immortal and has superior position, if your human soul who is reincarnated into the human world creates heavy negative karma, then when the day of retribution comes, the deity position of heavenly soul will be deprived and you will receive the retribution in accordance with the karma you've created. 此先例已经很多。There have been a lot of such precedents. 这也就是你们的魂、天魂着急的主要原因之一。This is one of the main reasons why your heavenly soul and earthly soul become anxious. 这也就是你们的无形师父、护法着急的主要原因之一。This is one of the main reasons why your invisible master and protective deities get anxious. 这也就是你们的心里莫名其妙着急的主要原因之一。This is one of the main reasons why your heart always becomes anxious without rhyme or reason. 肉身人魂迟迟走不上正道，迟迟不能到位，白白错失很多机缘，反而还在造恶业，能不急吗？ The flesh body, the human soul, somehow cannot step onto the right way, cannot get to the position and lost a lot of opportunities in vain. Instead it is still creating negative karma. How could they stop from worrying? 人魂迷，他们不迷。The human soul is lost but they aren't. 人魂不知道急，是因为无明愚痴。It is because of its ignorance that the human soul is not anxious. 大回归，大浪淘沙，浪里淘金。The great returning is that big waves sweep away the sand for gold. 有的哭，有的笑，有的吵，有的闹。Some are crying, some are smiling, some are making noises while some are making trouble. 呵呵，眼前的花花世界遮住眼喽。Well, the colorful world inside has covered the eyes of some people. 眼前的酒色财气迷住心喽。The cardinal vices inside have captured the hearts of some people. 弟子呀，你受到的警示和提醒还少吗？
Dear followers, aren't the warnings and reminders you've received enough? 疾病力度不够吗？ Isn't the illness serious enough? 心神不安力度不够吗？ Isn't the uneasiness severe enough? 灾祸力度不够吗？ Aren't the disasters destructive enough? 事事不顺力度不够吗？ Nothing goes well. Isn't the scale of it big enough? 梦中点化力度不够吗？ Aren't the attunements in dreams frequent enough? 噩梦连连力度不够吗？ Aren't the continuous nightmares terrified enough? 婚姻不顺力度不够吗？ Isn't the strength of the misfortunes in marriage strong enough? 所求不得力度不够吗？ Isn't the strength of not gaining what you seek strong enough? 恶鬼不拟力度不够吗？ Isn't the strength of the evil goblins scaring you strong enough? 等等等 and so on. 天魂、地魂、无形师父、护法，想尽一切办法让你走上修行正道。The heavenly soul, earthly soul, invisible master and guardians try all means to push you onto the right way of cultivation. 佛菩萨、无形有缘众生，想尽一切办法让你走上修行正道。The Buddhas and Bodhisattvas, invisible predestined friends, try all means to lead you onto the right way of cultivation. 阿瑟夫，善缘人间助你，想尽一切办法让你走上修行正道。阿瑟夫 and your kind predestined friends in the world help you by all means and try to push you onto the right way of cultivation. 我们已经尽心尽力了，你还在问给我警示了吗？ We've tried our best, but you are still asking, have you given me warnings? 你们还需要怎么警示？ What other warnings do you still need? 莫非真是太麻木了？ Or maybe you are much too insensitive. 莫非真是迷得太深？ Or maybe you are too deeply indulged. 莫非真是死不悔改？ Or maybe you are really unrepentant. 呵呵，阿瑟夫看天人堕落，像下饺子一样。都是这些转世的人魂连累的。Well, Asafu watched that the celestial beings becoming depraved were like cooking dumplings. They were all implicated by their reincarnated human souls. 呵呵，振振有词，振振有词呀。Well, speak plausibly. Very much plausibly. 天人转世的人魂说了，我要过正常人的日子。我要有房子、车子、位子、票子、孩子、妻子、丈夫。我要享受人间一切，别人有的我都要有。The reincarnated human soul of the celestial being said, I want to lead a normal life. I want house, car, status, money, children, wife, husband. I want to enjoy everything in the world. I want to have everything that others have. 阿瑟夫也要提醒一句，别人下地狱，你也会下地狱。Asafu would like to remind you as well, other people will sink into the hell, so will you. 想起这些问题，阿瑟夫又想起了《大话西游》的一个情节，观音菩萨点化孙悟空转世至尊宝时，至尊宝说了一句话：“你认错人了。” Thinking of these issues, Asafu remembered the episode in A Chinese Odyssey. When Avalokiteshvara Bodhisattva revealed Zhizambao that he was the reincarnation of Monkey King, he said, "You got the wrong person." 呵呵，观音菩萨居然会认错人。Well, Avalokiteshvara Bodhisattva would have gone so far as to get the wrong person. 阿瑟夫想想自己渡人的经历，也遇到过这样的至尊宝。至尊宝们对阿瑟夫说：“佛菩萨认错人了。”阿瑟夫说：“佛菩萨不会看错人的。”呵呵。
有的至尊宝甚至给阿斯夫说：“你给佛菩萨说，让我做个凡人好不好？” Asifu thinks about his experience of guiding and instructing people, and Asifu has also met such a Jizambeo. These Jizambeas said to Asifu, "The Buddhas and Bodhisattvas have got the wrong person." Asifu said, "The Buddhas and Bodhisattvas want to identify the wrong person." Well, some Jizambeas even told Asifu, "Could you please tell Buddhas and Bodhisattvas to allow me to be immortal?" 他的天魂和的魂听了此话，气得七窍生烟，直跺脚。On hearing this, his or her heavenly soul and earthly soul were foaming with rage and stomping their feet. 你们可知道，修行是多生历劫的积累。Yet you should know that cultivation is the accumulation of many lifetimes and eons. 到天道做一个天民，就难于登天，要修多少福德。Becoming a being in the heavenly realm is already very hard, which demands numerous merits and virtues. 得到的却不知道珍惜。Yet those who have it don't know to cherish it. 呵呵，有人说阿瑟夫太慈悲，传法太容易，弟子反而不珍惜。Well, some people said that Asifu was too compassionate and made his teachings easily available. However, the followers didn't treasure them instead. 也是呀，阿瑟夫也很为难，怕你们错过机缘。It is so true. Asifu is also in dilemma and worries that you might miss the opportunity. 不讲吧，让你们自己悟来悟去，一头雾水。If Asifu doesn't give any instruction and asks you to comprehend them yourself, you would end up in a confused state. 讲吧，你们又不珍惜，听不进去。If instructional teachings are given, you will not cherish them and just turn a deaf ear. 听完后回去了，该啥样还是啥样，不能做到依教奉行。After hearing it, you go back home and stay as the same person as usual, and cannot practice in accordance with the teachings. Asifu 再说明一点，回归是有底线的。Again, Asifu makes it clear that there is a bottom line for the returning. 连最低标准你都达不到，升天道都难。It would be hard for you to ascend to the heaven if you cannot even meet the minimum standards. 更别妄想九天、出三界、西方极乐世界、佛心信海、咒心。Let alone ascend to the highest heaven in the three realms, or jump out of the three realm, or ascend to the western land of ultimate bliss, or the Buddha, source, nature ocean or the cosmic, source. 这回答很老套，五戒。The answer to this question is very old-fashioned, which is the five precepts. 连五戒你都做不到，找谁都没用。Nobody can help if you cannot hold the five precepts. 连五戒你都做不到，你是谁再来都没用。If you cannot hold the five precepts, it will be useless no matter whose reincarnation you are. 对了，再说一句，佛菩萨曾告诫领有使命之人的话，与大家共勉。使命未完怎回天？ By the way, more words. The Buddhas and Bodhisattvas once warned those people with missions, and Asifu would like to share it with you for mutual encouragement. How can you return to heaven with mission unfinished? 领有使命之人仅仅做个好人，是远远不够的。It is far from enough for those with missions to be just a good person. 领有使命之人仅仅做个好人，是无法成就今生正果的。It would not be enough to fulfill the golden body and proper fruition for those with missions to be just a good person. 领有使命之人仅仅做个好人，是无法圆满回归的。There will be no way to return successfully for those with mission to be just a good person. 一个将军领了军令状，到了战场，不去带兵打仗，
反而忙于生火做饭，说自己是一个好士兵，饭做得很好。你说结果会怎样？ A general takes the military order and arrives at battlefield. If he doesn't lead the troops to fight with enemies while busy with making a fire to cook meals and claims that he is a good soldier and does a good job in cooking, what do you think the consequence would be? 呵呵，好了，今天说的有些太多。Well, all right, it has been a little too much today. 人魂就是和你肉身相对的，肉身为阳，人魂为阴。The human soul is the counterpart of your physical body. The physical body is yang state while the human soul is yin state. 人魂是能量团，不是气。The human soul is an energy cluster, not qi. Translated into English by Osifu's Teachings Translation Group. Email osifu@gmail.com. Website http://www.osifu.net/ Messages from Osifu bring bliss to all under heaven and rescue all beings. 69.89.31.216 Cosmic Center Angels. 正气 Righteousness. 礼节 Etiquette Manners, Decorum. 三才 Holy Mediums 戒窍 Borrow Holy Medium. 大学 The Great Learning. 逞口舌之快而伤了人 You have a bitter tongue and hurt others' feelings. 是是非非不用太在意，真正重要的是你自己的心。It does not matter who is right or who is wrong, the most important is your heart. 精进自己光耀祖先 Be diligent to cultivate Tao, and your ancestors will benefit from your effort. 习缘才会知道惜福 Cherish your affinity and you will learn to count your blessings. 自重 Self-respect. 法会 Tao Seminar. 天心 Heavenly Heart. 爱心 Kind Heart. 诚心 Sincere Heart. 命虽由天，可是得由人造。Everyone has their destiny, but the virtue can help them change it. 改过自新 Turn over a new leaf. Reform oneself. 转念 Change your attitude and make it positive. 诚于中行于外 As within, so without. True sincerity will show on one's words and behavior. Me lost without knowing, confused, deluded. 悟 Enlightenment. 时事 current situation. 助力 assistant force. 甚凡 holy and worldly affairs. 五伦君臣父子夫妇兄弟朋友 The five bonds of Hunan relationships, between sovereign and minister, parents and children, husband and wife, between brothers 斜线 sisters, and between friends. 凡事不可预设立场 Don't be preoccupied with some prejudices. 身教重于言教 Example is better than precept. 天道自人道做起 To cultivate the heavenly Tao, one has to start from humanity. 假象 illusion, form. 人情 human relations 斜线 emotions. 如来 Tathagata. 罗汉 Arhat. 自觉 self, realization. 行功了愿. Accumulate merits and fulfill your holy vows. 世间就是有对待。The world is relative, not absolute. 互相体谅，互相包容。Show understanding for others and forgive them. 天下无难事。Nothing is impossible. 佛缘 affinity with Buddhas. 显化 holy miracles. 财师 financial donations. 法师 truth 斜线 dharma sharing. 无畏师 voluntary donations. 烦恼即菩提。Suffering can inspire one's wisdom. 遇到事情逃避没有用。When you face a difficulty, escaping reality is useless. 事来则因，事去则静。Do things with a calm heart, and when they get done, let go. 一，做人要宽容，但是不要纵容。Show consideration for others,
but don't spoil them. 2. 以天心为己心，以师志为己志。Identify your heart with heavenly heart and identify your cause with holy teacher's cause. 3. 要感恩，要报恩 be thankful and pay a debt of gratitude. 4. 天上的屋子可以住得心安理的。Staying in the heavenly house, you can rest safe and justified. 5. 有了志向，还要去做，要做的有信心。With a goal in mind, you should actually pursue and do it with confidence. 6. 古圣先贤 all the great sages. English Tao Practice 横线222010斜线11斜线16 2下午10点26分。寄见者小菩提一。现在你正走着圣贤仙佛的路，应该高兴啊。Now you are doing what the great sages have done. You should be happy about it. 2. 今日受的苦，就是明日的成果。You may suffer today, but it will bring a good result tomorrow. 3. 大家手牵手，肩并肩地走完这条路。Let us work together hand in hand, shoulder to shoulder, to the very end of the journey. 4. 没有见到，并不代表它不存在。Although you cannot see it, it doesn't mean it is non-existent. 5. 修道是不孤单的，路上是有很多人陪着你走。While cultivating Tao, you are not alone, because many people are there for you all the way. 6. 度人 bring people to receive Tao. 7. 成全人 help and encourage others to cultivate Tao. 1. 做人要宽容，但是不要纵容 show consideration for others, but don't spoil them. 2. 以天心为己心，以师志为己志。Identify your heart with heavenly heart and identify your cause with holy teacher's cause. 3. 要感恩，要报恩 be thankful and pay a debt of gratitude. 4. 天上的屋子可以住得心安理的。Staying in the heavenly house, you can rest safe and justified. 5. 有了志向，还要去做，要做的有信心。With a goal in mind, you should actually pursue and do it with confidence. 6. 古圣先贤 all the great sages. 阎王 Yama. 因果 cause and effect. 众生 all sentient beings. 凡人 ordinary people. 人生以服务为目的。The purpose of human life is to serve. 道真、理真、天命真。Tao is true, the way 斜线 principle is true, the heavenly decree is true. 仙佛也是人修成的。Buddhas and saints were once human beings. 欲成佛道，先结善缘。To attain Buddhahood, first you must develop good relationships with everybody. 心念 every arising thought. 孝道 filial piety. 仙佛 saints and Buddhas, all deities, all divinities. 天命 heavenly decree, divine authority, mandate of heaven. 顺境 when things go smoothly. 逆地三生境 when things go against your will. 到达潇洒的境界 attain to an extremely carefree state. 不要半途而废 don't give up halfway. Don't fall by the wayside. 精进 vigor and effort. 禅定 non-attached concentration. 智慧 wisdom. 大爱 unselfish love, great love. 小爱 selfish love, petty love. 受人点水，报以涌泉。Repay others kindness with many times more. 人是万物之灵。Human intelligence is beyond other biological beings. 不可以马马虎虎，一定要真心真意。Don't be careless, but you should work truthfully and wholeheartedly. 五常仁义礼智信。The 5 constant virtues, mercy, justice, courtesy, wisdom, and faith. 布施 contribution, giving. 持戒 discipline. 忍辱 perseverance. 道亲因道而亲。
Tao Cheng means people related to each other because of Tao. 恢复你本来赤子之心。Recover your childlike heart. Your original true nature. 个人吃饭个人饱。You will benefit from your own effort. You reap what you sow. 代天宣化。Speak for heaven. 三宝 the three treasures. 一、玄关窍 heavenly portal, holy gate. 二、口诀 heavenly password, holy mantra. 三、合同 heavenly hand sign, holy covenant. 道在日常生活当中 Tao is in one's daily life. 存好心 keep a kind heart. 说好话 use kind words. 做好事 do good deeds. 做好人 be a righteous person. 平心静气 stay calm. 主静存诚 be sincere and respectful. 四为礼义廉耻 The four ethical principles. Propriety, righteousness, integrity 斜线 purity, shamefulness. 每个人心中都有一把尺。Everyone has different viewpoints depending on their own experiences. 圆满智慧本自具足 You were born with consummate wisdom. 广结善缘 Develop kind, good, affinity with people. 作揖 make a bow. 跪 kneel down. 三叩首 Three kowtows. 佛桌 altar. 大家一条心 All of us are of one mind. 贵人就在你身边 Your benefactor is around. 一举两得 Gain double advantages by a single move. 明明上帝 Ming, Shen, the Almighty God. Heavenly Mother. 济公活佛 Ji, Kong Living Buddha. 济公老师 Master Ji, Kong. 月会菩萨 You, Hui Bodhisattva. 觉得一股祥和之气 Feel the spirit of peace and harmony. 知福者当惜福 The blessed one should cherish their blessings. 把握当下即是永恒 If you seize the moment and make the most of it, it will become forever. 引师 Introducer. 导师 Guarantor. 讲师 Lecturer. 佛 Buddha. 弥勒佛 Maitreya Buddha. 真心真意 Truthfully and wholeheartedly. 修道要越修越欢喜。The more you cultivate Tao, the happier you should be. Tao Senior 前贤 Tao Junior 后学佛堂 Temple 老前人 Grand Senior Elder 前人 Senior Elder 点传师 Tao Transmitting Master 天人交会 The reunion of heaven and humans 既来之则安之 Since you are here, stay and settle your heart in here too. English Tao Practice 2横线6 2010年12月17日午下午10点43分。寄件者，此寄件者已经过 Omenkis 和查小菩提将寄件者加入至通讯录收件者，匿名收件者。一，不要哄高傲慢 ，Don't be rude or disrespectful for others. 二，接受别人的忠告 ，Take people as advice for you. 三，不要自以为是 be open-minded. Don't always consider yourself in the right. 四，跌倒要站起来 as you fall, you must get back on your feet. 五，欲成佛道，先结善缘 to attain Buddhahood. First of all, you must develop good relationships with people. 六，要走进人群，就要多了解众生 If you want to go to the people, first of all you have to understand them. 七，圆满你人生的缘 Perfect all the affinity in life. 一，静心才能够寡欲 With stilled thoughts, one can reduce his or her desires. 二，劳拴一马 Tame your monkey mind. 三，道贯古今 Tao can unify the past and the present. 四，人生当中有快乐，也有伤悲 Life has joy and sorrow, laughter and crying, excitement and boredom. 五，
有缘千里能相聚 Those who have affinity for each other will meet, even if they are thousands of miles apart. 6. 修心炼性 By rectifying your mind, you are tempering it with trials. 1. 顶天立地 Be a person of indomitable spirit. Stand upright on your two legs between heaven and earth. 2. 求道能够让你躲劫避难 Receiving Tao helps you escape from the danger of calamities. 3. 发心要道化家庭 Pledge to make your family a Tao family. 4. 修福 Cultivate more blessings. 5. 九玄七祖 All your ancestors. 6. 不要让你的生命留白 Don't let your life go blank. 7. 每一个人的际遇都不一样，不需要去羡慕，不需要去比较。People have different destiny, so there is no need to envy or compare. 1. 前车可鉴 Past experiences can serve as useful guides. 2. 把本分做好 Perform your duty and do what you should do. 3. 徒有3分心，施助7分力。If you put in 30% as effort, heaven will add the other 70% to make it complete. 4. 大地无私 The Mother Earth is selfless. 5. 造罪 Commutation. 6. 仁义 Benevolence and righteousness. 1. 现在你正走着圣贤仙佛的路，应该高兴啊。Now you are doing what the great sages have done, you should be happy about it. 2. 今日受的苦，就是明日的成果。You may suffer today, but it will bring a good result tomorrow. 3. 大家手牵手，肩并肩地走完这条路。Let us work together hand in hand, shoulder to shoulder, to the very end of the journey. 4. 没有见到，并不代表它不存在。Although you cannot see it, it doesn't mean it is non-existent. 5. 修道是不孤单的，路上是有很多人陪着你走。While cultivating Tao, you are not alone, because many people are there for you all the way. 6. 度人 bring people to receive Tao. 7. 成全人 help and encourage others to cultivate Tao. 1. 做人要宽容，但是不要纵容 show consideration for others, but don't spoil them. 2. 以天心为己心，以师智为己智 Identify your heart with heavenly heart and identify your cause with holy teacher's cause. 3. 要感恩，要报恩 Be thankful and pay a debt of gratitude. 4. 天上的屋子可以住得心安理的。Staying in the heavenly house, you can rest safe and justified. 5. 有了志向，还要去做，要做的有信心。With a goal in mind, you should actually pursue and do it with confidence. 6. 古圣先贤 All the great sages. 1. 一个人的个性长期以来的确不容易改，但是习气却可以改。It is not easy to change your long-standing personality, but you can change some of your bad habits. 2. 只要有心，什么都难不到你。If you are willing to do it, nothing can stop you. 3. 罪过 sin, fault, bad karma. 4. 要从有为入手，再进到无为。Start out at the surface level and then move gradually deeper. 5. 多少挫折，多少考验，为师都陪着你。No matter how many frustrations, tests and tribulations, Holy Teacher is always by your side. 6. 师徒之间这一份情是永远永远的。Holy Teacher's love for you is forever and ever. 7. 不能再任性了。Don't be willful again. 1. 保持初衷，依道而行。
Maintain the original intention to practice Tao. 2. 个人的好恶 personal likes and dislikes. 3. 修道要圆融活泼，才谓之修道。If you want to cultivate Tao, you have to be flexible and harmonious. Such is true cultivation. 4. 博爱的精神 indiscriminate love. 5. 用耳朵听，也要用心听。Listen with ears, and more importantly, listen with heart. 6. 法会天人共聚。The Tao Seminar is a reunion of heaven and humans. 7. 坐在这里接受法语滋润。Sitting here you are basking in and nourished by the Dharma, Magga. 1. 来佛堂就是学待人处事的道理。Coming to the temple, you will learn how to get along with people and attend to business. 2. 改毛病去脾气 break your bad habits and refine ill temper. 3. 另作新名 let bygones be bygones. Be reborn. 4. 小兵也可立大功 you can also be a little giant. 5. 超凡入圣 transcend the secular and attain the sainthood. 6. 从一而终，坚持到底 remain consistent from start to the very end. 7. 要坐端正 sit straight. 8. 修道道学要充实 while cultivating Tao, you have to enrich your Tao knowledge. 1. 不要哄高傲慢 don't be rude or disrespectful for others. 2. 接受别人的忠告 take people as advice for you. 3. 不要自以为是 be open-minded. Don't always consider yourself in the right. 4. 跌倒要站起来 as you fall, you must get back on your feet. 5. 欲成佛道，先结善缘 to attain Buddhahood. First of all you must develop good relationships with people. 6. 要走进人群，就要多了解众生 If you want to go to the people, first of all you have to understand them. 7. 圆满你人生的缘 perfect all the affinity in life. 1. 静心才能够寡欲 with stilled thoughts, one can reduce his or her desires. 2. 劳拴一马 tame your monkey mind. 3. 道贯古今 Tao can unify the past and the present. 4. 人生当中有快乐，也有伤悲 Life has joy and sorrow, laughter and crying, excitement and boredom. 5. 有缘千里能相聚 Those who have affinity for each other will meet, even if they are thousands of miles apart. 6. 修心练性 By rectifying your mind, you are tempering it with trials. 1. 顶天立地 Be a person of indomitable spirit. Stand upright on your 2 legs between heaven and earth. 2. 求道能够让你躲劫避难 Receiving Tao helps you escape from the danger of calamities. 3. 发心要道化家庭 Pledge to make your family a Tao family. 4. 修福 Cultivate more blessings. 5. 九玄七祖 all your ancestors. 6. 不要让你的生命留白 Don't let your life go blank. 7. 每一个人的际遇都不一样，不需要去羡慕，不需要去比较。People have different destiny, so there is no need to envy or compare. 1. 前车可鉴 Past experiences can serve as useful guides. 2. 把本分做好 Perform your duty and do what you should do. 3. 徒有3分心，施助7分力。If you put in 30% as effort, heaven will add the other 70% to make it complete. 4. 大地无私 The Mother Earth is selfless. 5. 造罪 commutation. 6. 仁义 benevolence and righteousness. 1. 现在你正走着圣贤仙佛的路，应该高兴啊。
Now you are doing what the great sages have done. You should be happy about it. 2.今日受的苦，就是明日的成果。You may suffer today, but it will bring a good result tomorrow. 3. 大家手牵手，肩并肩地走完这条路。Let us work together hand in hand, shoulder to shoulder, to the very end of the journey. 4. 没有见到，并不代表它不存在。Although you cannot see it, it doesn't mean it is non-existent. 5. 修道是不孤单的，路上是有很多人陪着你走。While cultivating Tao, you are not alone, because many people are there for you all the way. 6. 渡人 bring people to receive Tao. 7. 成全人 help and encourage others to cultivate Tao. 1. 做人要宽容，但是不要纵容。Show consideration for others, but don't spoil them. 2. 以天心为己心，以师智为己智。Identify your heart with heavenly heart and identify your cause with holy teacher's cause. 3. 要感恩，要报恩。Be thankful and pay a debt of gratitude. 4. 天上的屋子可以住得心安理的。Staying in the heavenly house, you can rest safe and justified. 5. 有了志向，还要去做，要做的有信心。With a goal in mind, you should actually pursue and do it with confidence. 6. 古圣先贤 all the great sages. English Tao Practice 2横线102011斜线1斜线8 6下午9点22分。寄件者，此寄件者已经过 Domain-Kit 和查小菩提将寄件者加入至通讯录。收件者，匿名收件者 Message contains attachments 一个档案 39KB 底线011103大地有爱常若春日花坛北玄宫 M2 Doc attach 圣训 Holy Revelation as well. 1. 不要执迷固执自己的意见 Don't always think yourself in the right. 2. 让大地有爱 Let the world have love. 3. 宽容 Be tolerant of others. 4. 有爱 Be friendly to others. 5. 互相体谅对方 Show understanding and consideration for others. Forgive and forget. 6. 救度众生 Save the sentient beings. 7. 与领导的人以心印心 Identify with the one who leads you. 8. 年轻人要有魄力 Young people should be brave and aggressive. 9. 勇敢去承担你的重任 Take on your mission with bravery. 10. 快乐的修，不要越修越愁眉苦脸 Cultivate happily, don't be down in the dumps. 1. 一个人的个性长期以来的确不容易改，但是习气却可以改。It is not easy to change your long-standing personality, but you can change some of your bad habits. 2. 只要有心，什么都难不到你。If you are willing to do it, nothing can stop you. 3. 罪过 sin, fault, bad karma. 4. 要从有为入手，再进到无为。Start out at the surface level and then move gradually deeper. 5. 多少挫折，多少考验，为师都陪着你。No matter how many frustrations, tests and tribulations, Holy Teacher is always by your side. 6. 师徒之间这一份情是永远永远的。Holy Teacher's love for you is forever and ever. 7. 不能再任性了。Don't be willful again. 1. 保持初衷，依道而行。Maintain the original intention to practice Tao. 2. 个人的好恶 personal likes and dislikes. 3. 修道要圆融活泼，才谓之修道。If you want to cultivate Tao, you have to be flexible and harmonious. Such is true cultivation. 4. 博爱的精神 indiscriminate love. 5.
用耳朵听，也要用心听。Listen with ears, and more importantly, listen with heart. 6. 法会天人共聚。The Tao Seminar is a reunion of heaven and humans. 7. 坐在这里接受法语滋润。Sitting here you are basking in and nourished by the Dharma, Magga. 1. 来佛堂就是学待人处事的道理。Coming to the temple, you will learn how to get along with people and attend to business. 2. 改毛病去脾气 break your bad habits and refine ill temper. 3. 另作新名 let bygones be bygones. Be reborn. 4. 小兵也可立大功 you can also be a little giant. 5. 超凡入圣 transcend the secular and attain the sainthood. 6. 从一而终，坚持到底 remain consistent from start to the very end. 7. 要坐端正 sit straight. 8. 修道道学要充实 while cultivating Tao, you have to enrich your Tao knowledge. 1. 不要哄高傲慢 don't be rude or disrespectful for others. 2. 接受别人的忠告 take people as advice for you. 3. 不要自以为是 be open-minded. Don't always consider yourself in the right. 4. 跌倒要站起来 as you fall, you must get back on your feet. 5. 欲成佛道，先结善缘 to attain Buddhahood. First of all you must develop good relationships with people. 6. 要走进人群，就要多了解众生 If you want to go to the people, first of all you have to understand them. 7. 圆满你人生的缘 perfect all the affinity in life. 1. 静心才能够寡欲 with stilled thoughts, one can reduce his or her desires. 2. 劳拴一马 tame your monkey mind. 3. 道贯古今 Tao can unify the past and the present. 4. 人生当中有快乐，也有伤悲 Life has joy and sorrow, laughter and crying, excitement and boredom. 5. 有缘千里能相聚 Those who have affinity for each other will meet, even if they are thousands of miles apart. 6. 修心练性 by rectifying your mind, you are tempering it with trials. 1. 顶天立地 Be a person of indomitable spirit. Stand upright on your two legs between heaven and earth. 2. 求道能够让你躲劫避难 Receiving Tao helps you escape from the danger of calamities. 3. 发心要道化家庭 Pledge to make your family a Tao family. 4. 修福 Cultivate more blessings. 5. 九玄七祖 All your ancestors. 6. 不要让你的生命留白 Don't let your life go blank. 7. 每一个人的际遇都不一样，不需要去羡慕，不需要去比较。People have different destiny, so there is no need to envy or compare. 1. 前车可鉴 Past experiences can serve as useful guides. 2. 把本分做好 Perform your duty and do what you should do. 3. 徒有3分心，施助7分力。If you put in 30% as effort, heaven will add the other 70% to make it complete. 4. 大地无私 The Mother Earth is selfless. 5. 造罪 commutation. 6. 仁义 benevolence and righteousness. 1. 现在你正走着圣贤仙佛的路，应该高兴啊。Now you are doing what the great sages have done, you should be happy about it. 2. 今日受的苦，就是明日的成果。You may suffer today, but it will bring a good result tomorrow. 3. 大家手牵手，肩并肩地走完这条路。Let us work together hand in hand, shoulder to shoulder, to the very end of the journey.
4. 没有见到，并不代表它不存在。Although you cannot see it, it doesn't mean it is non-existent. 5. 修道是不孤单的，路上是有很多人陪着你走。While cultivating Tao, you are not alone, because many people are there for you all the way. 6. 渡人 bring people to receive Tao. 7. 成全人 help and encourage others to cultivate Tao. 1. 做人要宽容，但是不要纵容 show consideration for others, but don't spoil them. 2. 以天心为己心，以师智为己智。Identify your heart with heavenly heart and identify your cause with holy teacher's cause. 3. 要感恩，要报恩 be thankful and pay a debt of gratitude. 4. 天上的屋子可以住得心安理得。Staying in the heavenly house, you can rest safe and justified. 5. 有了志向，还要去做，要做的有信心。With a goal in mind, you should actually pursue and do it with confidence. 6. 古圣先贤 all the great sages. English Tao Practice 3横线12011斜线1斜线15 6下午9点27分。寄见者，此寄见者已经过 Domenkis 核查小菩提，将寄见者加入至通讯录收件者，匿名收件者。1. 天时、地利又人和。The right time, right place, and right people. 2. 人生无常，但天命永传承 Life can be ended, but the heavenly decree is everlasting. 3. 不要把自己局限于一个狭窄的地方。Don't restrict yourself to a small comfort zone. 4. 不要修平安道 Don't cultivate Tao just to be safe and sound. 5. 你们的人生是要多彩多姿，还是要空白？ You want your life to be colorful, or black and white. 6. 不要执着于你的身份。Don't get attached to your identity or position. 7. 心花朵朵开，让道情不荒 Let the heart bloom like flowers, and let the love for Tao never die. 8. 自强不息 Work continuously to improve yourself. English Tao Practice 3横线22011斜线1斜线23日下午8点27分。寄件者，此寄件者已经过 Domenkis 核查小菩提，将寄件者加入至通讯录收件者，匿名收件者。1. 伙食团 Vegetarian Boarding Place. 2. 我们都是一家人 We are family. 3. 幸福是时时存着一颗感恩的心 Happy are the people who always thank for what life has to give them. 4. 用智慧活出你自己 Be yourself, and be yourself wisely. 5. 修行的人要小心翼翼 In cultivating Tao, you must cautiously behave. 6. 修道修心 To cultivate Tao is to rectify your heart. 7. 休息是为了走更长远的路 The purpose of relaxation is for you to travel a longer way. 8. 珍惜人间这缘分 Cherish this affinity for the world. 1. 天时、地利又人和 The right time, right place, and right people. 2. 人生无常，但天命永传承 Life can be ended, but the heavenly decree is everlasting. 3. 不要把自己局限于一个狭窄的地方。Don't restrict yourself to a small comfort zone. 4. 不要修平安道 Don't cultivate Tao just to be safe and sound. 5. 你们的人生是要多彩多姿，还是要空白？ You want your life to be colorful, or black and white. 6. 不要执着于你的身份。Don't get attached to your identity or position. 7. 心花朵朵开，让道情不荒 Let the heart bloom like flowers, and let the love for Tao never die. 8.
自强不息 work continuously to improve yourself. English Tao Practice 3 横线3 2011斜线2斜线15小菩提1。道是无形无相的 Tao is invisible. 2. 万丈高楼平地起 Great things start with small beginnings. Great oaks from little acorns grow. 3. 末法时期道劫并降 In the last salvation, Tao and disasters are descended at the same time. 4. 做浊世的一股清流 Be a pure stream in this dusty world. 5. 人觉那有天觉贵 The worldly status is not as noble as the heavenly status. 6. 度化众生 Propagate Tao to sentient beings. Help them to escape from the cycle of life and death. 7. 始终如一 Be consistent from start to the very end. 1. 伙食团 Vegetarian boarding place. 2. 我们都是一家人 We are family. 3. 幸福是时时存着一颗感恩的心 Happy are the people who always thank for what life has to give them. 4. 用智慧活出你自己 Be yourself, and be yourself wisely. 5. 修行的人要小心翼翼 In cultivating Tao, you must cautiously behave. 6. 修道修心 To cultivate Tao is to rectify your heart. 7. 修习是为了走更长远的路 The purpose of relaxation is for you to travel a longer way. 8. 珍惜人间这缘分 Cherish this affinity for the world. 1. 天时地利又人和 The right time, right place, and right people. 2. 人生无常但天命永传承 Life can be ended, but the heavenly decree is everlasting. 3. 不要把自己局限于一个狭窄的地方 Don't restrict yourself to a small comfort zone. 4. 不要修平安道 Don't cultivate Tao just to be safe and sound. 5. 你们的人生是要多彩多姿还是要空白 You want your life to be colorful, or black and white. 6. 不要执着于你的身份 Don't get attached to your identity or position. 7. 心花朵朵开，让道情不荒 Let the heart bloom like flowers, and let the love for Tao never die. 8. 自强不息 Work continuously to improve yourself. English Tao Practice 3 横线4 2011斜线3斜线6日下午7点41分。寄见者，此寄见者已经过 Domain Kit 和查小菩提1。人尽其才 Put your talents to best use. 2. 素位而行 Do what is proper to your position. Don't desire to go beyond this. 3. 平常心 Keep an ordinary heart. Just try your best and don't take the result too seriously. 4. 好好学道理，将来面对问题就可以迎刃而解 Put your effort in the study of Tao, and when faced with a problem you will be able to solve it easily. 5. 要未雨绸缪 Take precautions before it is too late. 6. 不要原地打转 Don't make resultless efforts. Don't just go around in the same place. 7. 凡事要反求诸己 Always introspect yourself when faced with a problem. 1. 道是无形无相的 Tao is invisible. 2. 万丈高楼平地起 Great things start with small beginnings. Great oaks from little acorns grow. 3. 末法时期道劫并降 In the last salvation, Tao and disasters are descended at the same time. 4. 做浊世的一股清流 Be a pure stream in this dusty world. 5. 人觉那有天觉贵 The worldly status is not as noble as the heavenly status. 6. 度化众生 Propagate Tao to sentient beings.
help them to escape from the cycle of life and death. 7. 始终如一 be consistent from start to the very end. 1. 伙食团 vegetarian boarding place. 2. 我们都是一家人 we are family. 3. 幸福是时时存着一颗感恩的心 happy are the people who always thank for what life has to give them. 4. 用智慧活出你自己 be yourself, and be yourself wisely. 5. 修行的人要小心翼翼 in cultivating Tao, you must cautiously behave. 6. 修道修心 to cultivate Tao is to rectify your heart. 7. 休息是为了走更长远的路 the purpose of relaxation is for you to travel a longer way. 8. 珍惜人间这缘分 cherish this affinity for the world. 1. 天时地利又人和 the right time, right place, and right people. 2. 人生无常，但天命永传承 life can be ended, but the heavenly decree is everlasting. 3. 不要把自己局限于一个狭窄的地方 Don't restrict yourself to a small comfort zone. 4. 不要修平安道 Don't cultivate Tao just to be safe and sound. 5. 你们的人生是要多彩多姿，还是要空白 You want your life to be colorful, or black and white. 6. 不要执着于你的身份 Don't get attached to your identity or position. 7. 心花朵朵开，让道情不荒 Let the heart bloom like flowers, and let the love for Tao never die. 8. 自强不息 Work continuously to improve yourself. 敬启者现今佛教界善用大众传播多媒体，电视台已有7台，佛教学校也很多，网络也有大藏经及多媒体数位图书馆与博物馆网站，各地社区大都有活动据点，可说是点、线、面及超时空都在进行，这是我们应学习之处。后学想到一贯道的科学化道务可加强的有不是勉强，而是先鼓励以发菩提心。每间佛堂都有网络电视台与道场数位资源下载中心网站，可到后学网站学架设网站伺服器与网络直播环境设定。各佛堂有负责人电子邮件信箱给后学 chu49200@yahoo.com.tw。2. 地方各佛堂与大小中心佛堂各班次都有人才用笔记型电脑 Movie Maker 程式现场录制串流影音档 WMV 档，然后尽快放到网站给道亲们下载，也可编码器程式录制现场直播影片，可参考后学的00000网络电视台网站。3. 大中心人才培育课程补救教学机制设计，提供网络补课与课程档案下载。4. 课程变动有统一公布网站给旁听者有探寻管道。5. 以上能力对就业也是很有用的，可帮忙架设用网络监视家中店铺状况的网站。6. 国外可比照进行的尽量配合，这也有助于道亲学习外国语文。7. 文字档案汇集以制作资料库，提供讲师群搜寻关键字词以利弘法及从事研究学习。8. 网络电视台营运规划之业务、工程、新闻采访、活动企划、研发学习，可先提供电子邮件信箱再进行传授。9. 网络图书馆资源管理与网站管理可比照上文进行之。可先到后学网站参考一和双月刊资料库，下载及使用以体会高效率和全盘掌握的研究方法，可联络学习资料库制作方法。ftp://118.233.184.189////000/her/magazine_9908220.rar http://118.233.184.189///000anightfed.html
English Tao Practice 3横线5 2011斜线3斜线13日下午7点57分。既见者，此既见者已经过 Omenkit 和查小菩提。Expedient Dharma 方便法。2. Of the 10,000 evil acts, lust is the worst. Of the 100 wholesome deeds, filial piety is foremost. 万恶淫为首，百善孝为先。3. 伸手不打笑脸人 ，smiling person is pardoned. 4. 要当机立断 decide in the nick of time. 5. 明日复明日，明日何其多。There are always tomorrows, so don't put off what you can do today. 6. 学做圣贤先佛 follow the sage's way. 7. 术业有专攻 one might be a master in his or her own special field. 8. 闻道不能落后 don't fall behind when it comes to learning Tao. 1. 人尽其才 put your talents to best use. 2. 素位而行 do what is proper to your position. Don't desire to go beyond this. 3. 平常心 keep an ordinary heart. Just try your best and don't take the result too seriously. 4. 好好学道理，将来面对问题就可以迎刃而解。Put your effort in the study of Tao, and when faced with a problem you will be able to solve it easily. 5. 要未雨绸缪 take precautions before it is too late. 6. 不要原地打转 don't make resultless efforts. Don't just go around in the same place. 7. 凡事要反求诸己 always introspect yourself when faced with a problem. 1. 道是无形无相的 Tao is invisible. 2. 万丈高楼平地起 great things start with small beginnings. Great oaks from little acorns grow. 3. 末法时期道劫并降 in the last salvation, Tao and disasters are descended at the same time. 4. 做浊世的一股清流 be a pure stream in this dusty world. 5. 人觉那有天觉贵 The worldly status is not as noble as the heavenly status. 6. 度化众生 propagate Tao to sentient beings. Help them to escape from the cycle of life and death. 7. 始终如一 be consistent from start to the very end. 1. 伙食团 vegetarian boarding place. 2. 我们都是一家人 we are family. 3. 幸福是时时存着一颗感恩的心 happy are the people who always thank for what life has to give them. 4. 用智慧活出你自己 be yourself, and be yourself wisely. 5. 修行的人要小心翼翼 in cultivating Tao, you must cautiously behave. 6. 修道修心 to cultivate Tao is to rectify your heart. 7. 休息是为了走更长远的路 The purpose of relaxation is for you to travel a longer way. 8. 珍惜人间这缘分 Cherish this affinity for the world. 1. 天时地利又人和 The right time, right place, and right people. 2. 人生无常，但天命永传承 Life can be ended, but the heavenly decree is everlasting. 3. 不要把自己局限于一个狭窄的地方 Don't restrict yourself to a small comfort zone. 4. 不要修平安道 Don't cultivate Tao just to be safe and sound. 5. 你们的人生是要多彩多姿，还是要空白 You want your life to be colorful, or black and white. 6. 不要执着于你的身份 Don't get attached to your identity or position. 7. 心花朵朵开，让道情不荒 Let the heart bloom like flowers, and let the love for Tao never die. 8. 自强不息 Work continuously to improve yourself.
English Tao Practice 3横线6 2011斜线3斜线27日下午4点。寄件者，此寄件者已经过 Domain-Kit 核查小菩提将寄件者加入至通讯录收件者，匿名收件者。1. 趁年轻扎好基本的功夫 While you are young, learn all the basics and lay a solid foundation. 2. 破这个箱 Look beyond the external forms. 3. 人不可以貌相 Don't judge a man by his looks. 4. 思量及不中用 Thinking is not the point. 5. 肯定自己 Affirm yourself and be confident. 6. 尽心就好 Just try your best. 7. 山不在高低，凭着是景致；人不在大小，凭着是志气。High or low, the beauty of a mountain is in its scenery. Young or old, the most important of a person is in his ambition. 1. Expedient dharma 方便法。2. Of the 10,000 evil acts, lust is the worst. Of the 100 wholesome deeds, filial piety is foremost. 万恶淫为首，百善孝为先。3. 伸手不打笑脸人 smiling person is pardoned. 4. 要当机立断 decide in the nick of time. 5. 明日复明日，明日何其多。There are always tomorrows, so don't put off what you can do today. 6. 学做圣贤先佛 follow the sage's way. 7. 术业有专攻 one might be a master in his or her own special field. 8. 闻道不能落后 don't fall behind when it comes to learning Tao. 1. 人尽其才 put your talents to best use. 2. 素位而行 do what is proper to your position. Don't desire to go beyond this. 3. 平常心 keep an ordinary heart. Just try your best and don't take the result too seriously. 4. 好好学道理，将来面对问题就可以迎刃而解。Put your effort in the study of Tao, and when faced with a problem you will be able to solve it easily. 5. 要未雨绸缪 take precautions before it is too late. 6. 不要原地打转 don't make resultless efforts. Don't just go around in the same place. 7. 凡事要反求诸己 always introspect yourself when faced with a problem. 1. 道是无形无相的 Tao is invisible. 2. 万丈高楼平地起 great things start with small beginnings. Great oaks from little acorns grow. 3. 末法时期，道劫并降 in the last salvation, Tao and disasters are descended at the same time. 4. 做浊世的一股清流 be a pure stream in this dusty world. 5. 人觉那有天觉贵 The worldly status is not as noble as the heavenly status. 6. 度化众生 propagate Tao to sentient beings. Help them to escape from the cycle of life and death. 7. 始终如一 be consistent from start to the very end. 1. 伙食团 vegetarian boarding place. 2. 我们都是一家人 we are family. 3. 幸福是时时存着一颗感恩的心 happy are the people who always thank for what life has to give them. 4. 用智慧活出你自己 be yourself, and be yourself wisely. 5. 修行的人要小心翼翼 in cultivating Tao, you must cautiously behave. 6. 修道修心 to cultivate Tao is to rectify your heart. 7. 休息是为了走更长远的路 The purpose of relaxation is for you to travel a longer way. 8. 珍惜人间这缘分 Cherish this affinity for the world. 1. 天时地利又人和 The right time, right place, and right people. 2. 人生无常
但天命永传承 life can be ended, but the heavenly decree is everlasting. 3. 不要把自己局限于一个狭窄的地方。Don't restrict yourself to a small comfort zone. 4. 不要修平安道 Don't cultivate out just to be safe and sound. 5. 你们的人生是要多彩多姿，还是要空白？ You want your life to be colorful, or black and white. 6. 不要执着于你的身份。Don't get attached to your identity or position. 7. 心花朵朵开，让到情不慌 Let the heart bloom like flowers, and let the love for town never die. 8. 自强不息 Work continuously to improve yourself. English Top Practice 4 横线2 2011斜线5斜线22日下午8点34分。寄件者小菩提一。情绪高昂 in high spirits. 2. 情绪低落 in low spirits. 3. 自己要懂得拿捏。You should know how to manage it. 4. 合乎中庸之道。Follow the golden mean. 5. 休息是为了走更长远的路。Taking a rest is for you to travel longer and farther. 6. 有了对待，有了计较，就会伤了和气。Discrimination and comparison will damage the harmony and mutual trust. 7. 别人淘汰不了你，只有你可以淘汰你自己。No one can eliminate you, but yourself. 8. 人要学天地日月的无私。People should learn from heaven and earth being selfless and impartial. 1. 快乐的时候不要得意忘形。Don't have your head turned by success or happiness. 2. 应变 deal with an emergency. 3. 修道办道这条路，有高潮，就会有低潮。While cultivating and propagating Tao, you will meet with ups and downs. 4. 苦中作乐。Remain happy in a difficult situation. 口语。Try to find pleasure amidst suffering. 谚语。5. 要懂得求变化。Variety is the spice of life. 6. 找一个志同道合的人。Find a person who shares the same beliefs with you. Find a like-minded person. 7. 快乐是要分享，那才会值得。Share your happiness with everybody. Then your happiness is more meaningful. 8. 每一件事情都有正反两面的。There are two sides to one coin. English Tao Practice 4横线5 2011斜线7斜线7 4下午10点33分。寄件者小菩提一。天道自人道做起 To cultivate the heavenly Tao, one has to start from humanity. 2. 建功立德，上天不负你。For what you have done, heaven will pay you off. 3. 不拘于功德箱。Don't be attached to how many virtues or merits you make. 4. 相安无事 get along well. 5. 转念 change your attitude and make it positive. 6. 谦让 be humble and make concessions. 7. 青云无梯以至未梯。The stairway to heaven is set a goal and have determination. 1. 真心下功夫。Put in your true heart and effort. 2. 好好发挥你们生命的光芒。Give full play to the glory of your life. 3. 大家都是红尘的过客。In this dusty world, we are all passing travelers. 4. 任你是富贵贫贱，一样转瞬间都过去了。Whether you are rich or poor, everything will pass. 5. 身教重于言教。Example is better than precept. 6. 富贵道难修。
One who pursues wealth and nobility cannot cultivate well. 7. 见贤思齐 Seeing the sages, try to become their equal. 1. 好好的把心静下来 just stay calm. 2. 洁身自爱 live a clean life. 3. 花开花谢也许只是一刹那 The bloom and wither of the flower may happen just within a very short time. 4. 恒心不怕任何挫折 With perseverance, you will not fear any defeat. 5. 懂得去承担，你的度量就会越来越大 Willing to shoulder your holy mission, you will find yourself more magnanimous. 6. 好好的发个心愿，圆满的走到人生的终点 Set a high goal and reach a consummate end of your life. 7. 心要调，才不会起变化 Keep your heart in tune, and you will feel peace and calm. 8. 潜移默化 You are under the influence unconsciously. 1. 情绪高昂 In high spirits. 2. 情绪低落 In low spirits. 3. 自己要懂得拿捏 You should know how to manage it. 4. 合乎中庸之道 Follow the golden mean. 5. 休息是为了走更长远的路 Taking a rest is for you to travel longer and farther. 6. 有了对待，有了计较，就会伤了和气 Discrimination and comparison will damage the harmony and mutual trust. 7. 别人淘汰不了你，只有你可以淘汰你自己 No one can eliminate you, but yourself. 8. 人要学天地日月的无私 People should learn from heaven and earth being selfless and impartial. 1. 快乐的时候不要得意忘形 Don't have your head turned by success or happiness. 2. 应变 Deal with an emergency. 3. 修道办道这条路，有高潮，就会有低潮 While cultivating and propagating Tao, you will meet with ups and downs. 4. 苦中作乐 Remain happy in a difficult situation. 口语 Try to find pleasure amidst suffering. 谚语 5. 要懂得求变化 Variety is the spice of life. 6. 找一个志同道合的人Find a person who shares the same beliefs with you. Find a like-minded person. 7. 快乐是要分享，那才会值得。Share your happiness with everybody. Then your happiness is more meaningful. 8. 每一件事情都有正反两面的。There are two sides to one coin. English Tao Practice 4横线6 2011斜线7斜线26 2下午11点13分。即见者小菩提格物 to be awakened to nature, minimize one's desires, to study the nature of things. 致知 to know, to acquire knowledge. 诚意 to be sincere and truthful. 正心 to rectify one's mind. 修身 to cultivate oneself. 齐家 to influence one's family to function in harmony. 治国 to lead one's nation to order. 平天下 to bring peace to the whole world. 1. 天道自人道做起 To cultivate the heavenly Tao, one has to start from humanity. 2. 建功立德，上天不负你 For what you have done, heaven will pay you off. 3. 不拘于功德箱 Don't be attached to how many virtues or merits you make. 4. 相安无事 get along well. 5. 转念 change your attitude and make it positive. 6. 谦让 be humble and make concessions. 7. 青云无梯以至未梯 The stairway to heaven is set a goal and have determination. 1. 真心下功夫
Put in your true heart and effort. 2. 好好发挥你们生命的光芒。Give full play to the glory of your life. 3. 大家都是红尘的过客。In this dusty world, we are all passing travelers. 4. 任你是富贵贫贱，一样转瞬间都过去了。Whether you are rich or poor, everything will pass. 5. 身教重于言教。Example is better than precept. 6. 富贵道难修。One who pursues wealth and nobility cannot cultivate well. 7. 见贤思齐。Seeing the sages, try to become their equal. 1. 好好的把心静下来 just stay calm. 2. 洁身自爱 live a clean life. 3. 花开花谢也许只是一刹那 the bloom and wither of the flower may happen just within a very short time. 4. 恒心不怕任何挫折 With perseverance, you will not fear any defeat. 5. 懂得去承担，你的度量就会越来越大 Willing to shoulder your holy mission, you will find yourself more magnanimous. 6. 好好的发个心愿，圆满的走到人生的终点。Set a high goal and reach a consummate end of your life. 7. 心要调，才不会起变化。Keep your heart in tune, and you will feel peace and calm. 8. 潜移默化 you are under the influence unconsciously. 1. 情绪高昂 in high spirits. 2. 情绪低落 in low spirits. 3. 自己要懂得拿捏 You should know how to manage it. 4. 合乎中庸之道 Follow the golden mean. 5. 休息是为了走更长远的路 Taking a rest is for you to travel longer and farther. 6. 有了对待，有了计较，就会伤了和气Discrimination and comparison will damage the harmony and mutual trust. 7. 别人淘汰不了你，只有你可以淘汰你自己。No one can eliminate you, but yourself. 8. 人要学天地日月的无私。People should learn from heaven and earth being selfless and impartial. 1. 快乐的时候不要得意忘形。Don't have your head turned by success or happiness. 2. 应变 deal with an emergency. 3. 修道办道这条路，有高潮，就会有低潮。While cultivating and propagating Tao, you will meet with ups and downs. 4. 苦中作乐。Remain happy in a difficult situation. 口语。Try to find pleasure amidst suffering. 谚语。5. 要懂得求变化。Variety is the spice of life. 6. 找一个志同道合的人。Find a person who shares the same beliefs with you. Find a like-minded person. 7. 快乐是要分享，那才会值得。Share your happiness with everybody. Then your happiness is more meaningful. 8. 每一件事情都有正反两面的。There are two sides to one coin. English Tao Practice 4/82011/8/22 下午10点38分。寄件者小菩提1。盛世 Holy Affairs. 2. 凡是 Worldly Affairs. 3. 不要表里不一。Don't think in one way and behave in another. 4. 不要太固执 Don't be too stubborn. 5. 人之初性本善。All humankind are born with a pure nature. 6. 依着天理良心去做事。Do things according to your clear conscience. 7. 要做好修道人的本分。Fulfill your duty as a cultivator. 8. 把精神留下来。
Let your spirit live on. 1. 人心不古。Public morality is not what it used to be. 2. 世间就是有对待。The world is relative, not absolute. 3. 浑浑噩噩 be muddle-headed. 4. 清明 be clear and bright. 5. 清流要注入你的心。A pure stream is flowing in your heart. 6. 虽然有前世的注定，今世也可以改变。Destiny can also be changed. 7. 只要人还活着就有希望。Where there is a life, there is a way. 格物 to be awakened to nature, minimize one's desires. To study the nature of things. 致知 to know, to acquire knowledge. 诚意 to be sincere and truthful. 正心 to rectify one's mind. 修身 to cultivate oneself. 齐家 to influence one's family to function in harmony. 治国 to lead one's nation to order. 平天下 to bring peace to the whole world. 1. 天道自人道做起。To cultivate the heavenly Tao, one has to start from humanity. 2. 建功立德，上天不负你。For what you have done, heaven will pay you off. 3. 不拘于功德箱。Don't be attached to how many virtues or merits you make. 4. 相安无事 get along well. 5. 转念 change your attitude and make it positive. 6. 谦让 be humble and make concessions. 7. 青云无梯以至未梯。The stairway to heaven is set a goal and have determination. 1. 真心下功夫。Put in your true heart and effort. 2. 好好发挥你们生命的光芒。Give full play to the glory of your life. 3. 大家都是红尘的过客。In this dusty world, we are all passing travelers. 4. 任你是富贵贫贱，一样转瞬间都过去了。Whether you are rich or poor, everything will pass. 5. 身教重于言教。Example is better than precept. 6. 富贵道难修。One who pursues wealth and nobility cannot cultivate well. 7. 见贤思齐。Seeing the sages, try to become their equal. 1. 好好的把心静下来 just stay calm. 2. 洁身自爱 live a clean life. 3. 花开花谢也许只是一刹那 the bloom and wither of the flower may happen just within a very short time. 4. 恒心不怕任何挫折。With perseverance, you will not fear any defeat. 5. 懂得去承担，你的度量就会越来越大。Willing to shoulder your holy mission, you will find yourself more magnanimous. 6. 好好的发个心愿，圆满的走到人生的终点。Set a high goal and reach a consummate end of your life. 7. 心要调，才不会起变化。Keep your heart in tune, and you will feel peace and calm. 8. 潜移默化 you are under the influence unconsciously. 1. 情绪高昂 in high spirits. 2. 情绪低落 in low spirits. 3. 自己要懂得拿捏。You should know how to manage it. 4. 合乎中庸之道。Follow the golden mean. 5. 休息是为了走更长远的路。Taking a rest is for you to travel longer and farther. 6. 有了对待，有了计较，就会伤了和气。Discrimination and comparison will damage the harmony and mutual trust. 7. 别人淘汰不了你，只有你可以淘汰你自己。No one can eliminate you, but yourself. 8. 人要学天地日月的无私。
People should learn from heaven and earth being selfless and impartial. 1. 快乐的时候不要得意忘形。Don't have your head turned by success or happiness. 2. 应变 deal with an emergency. 3. 修道办道这条路，有高潮就会有低潮。While cultivating and propagating Tao, you will meet with ups and downs. 4. 苦中作乐 Remain happy in a difficult situation. 口语 Try to find pleasure amidst suffering. 谚语 5. 要懂得求变化 Variety is the spice of life. 6. 找一个志同道合的人 Find a person who shares the same beliefs with you. Find a like-minded person. 7. 快乐是要分享，那才会值得 Share your happiness with everybody. Then your happiness is more meaningful. 8. 每一件事情都有正反两面的 There are two sides to one coin. 广清老和尚结缘训楼主发表于2010年10月26日16点38分，只看该作者盗序看帖打印。中华民国76年岁次丁卯4月15日松山无极宫，台北县土城承天禅寺广清老和尚结缘训，道出人心唯恐太极两仪万八通，得尊至奥理为咬上上之宝降红尘。天生的养伟恩号老古之道士归名，尊前导后一气冠军清河木坊迷津。无乃道德天尊太上老君是也金凤，母欲降至佛宣隐身已将，皇母拜贤士平心静气呆无略批排哈哈。无上至尊道之宝众妙之门法奇奥，唯今为一万物包孔得之容人笑傲。一化开天营生人混噩道玄妙，自参自降道至毫法天则的前程跑。无不多言语来告奉命带领弃天仙，令其自速披阴苗无来暂引一旁立。哈哈退，求天求的求中娘孩儿懵懂至理抛，悔恨莫及色身却芳心初中昏聩蒙。天恩师得动观报经领入坛素原因。大典之日燃眉前今无心荒与难告，我乃是李广清，人称广清和尚，是也金凤。母命太上老君引领方入佛门即将，皇母参叩谢天尊慈悲引，在谢典传师容恩典三才贤士各安，平心静气呆无略批说咳，转动机笔心悲酸不知从何来素言。自从显化之日算已有半月心难安，皇母无指入佛坛即坏三才与典传，千叩万叩皇母宽容我入坛说明白，天考人验无伤感无凭无惧不敢办，并非典传天命渺而是无命迟疑前，今逢大典在眼前，小神急忙下陈凡，转动机笔来言告悲喜交加难尽言。自幼双亲来双亡，令人仰其字更强。慧根未泯是假仅看破红尘来修炼，立志效佛慈悲做苦其修行劳其身。光阴荏苒日聪过，一心念佛禅定学。人称我为水果师，说起缘由巧安排。入定时日绝粮前是其猿猴水果赛。佛性皆一同，一般不分人兽皆同胞。因而跟其一般样水果持日60年，守定宗旨不更换，法其一脉佛性传。殷恳持戒尊，不敢丝毫有差偏。名师难遇，不知晓苦修苦练数十年，未能试穿名师典，忙修瞎练后悔晚。大道难求无上，暗海中浪游不知晓。世人传说无受典，何来其言难预算？虽然在世苦修生，未得一点超生难。大梦初醒，无色身涂皮之时多显现，内含天意是梦人回归之时反弃天。无功无德怎回天？弃天修炼数百天，
玉皇大帝传唤吾皇，天不负苦心汉。累积福田经受典，城隍诚恐难尽言。叩求天尊引我前上城隍母求祭颠。10日已至赐一点，返回李煜托轮转。至今方知成昏颠，以为苦修可回天。口诵心为佛号念，未能登堂入世观。种种周旋怪己昏性的类似因缘造，方能今日受一点，引保2位万谢感。玉山月之听无言，引师玉山之因缘。前世兄弟，今世元婴之崇拜广亲师。月之宝师欢喜见己世不昧己性田。一世同为比丘汉同甘共苦来修炼。时间不多，不再言，参参差差来告前。不详之处在结缘，千谢万谢母恩典。赐我良辰来回天，叩谢典传慈悲宽。在谢引保救脱圈，万般感激在心田。不下言告辞。母言赞引佛杖，待积入可可止。悔惜当初甚伤叹恨，己得薄未得传。万万不可加紧错，般般不成伤心肝无奈。法师印光奉了。皇母敕旨跟随活佛来谈步进佛堂业。母拜叩谢。母恩宽在与诸众贤士深顶一礼敬安。再问众徒可好，今逢佳期良缘，无直机管批示。又蒙活佛助俺。俺提笔告众等，听我素言，思想起当年事，珠泪连连。不由我印光僧心中悲叹叹，世上修行人不知真传。吾从前亦同众一样，未晓到现在明白了，后悔晚焉。今承蒙活佛施助俺批判，如若是不助俺，难是训篇。只因为未得道理，天难反，虽行善，只落个弃天大仙。吾一生本来是心存慈善，看破了尘世界，入了岩山。居住在岩山上，苦修苦练，吾乃是心坚决，不愿炼凡。不料是大限至6道，未脱成龙年归空去，只达弃天。恨从前忙修炼，不明真道，不明消真净土，即是玄关。虽然我守至尽，不明至理，看起来未明透性理根源。吾在世心好善弟子，信仰学无者，日记夜诵念经篇。都以为念经文死生能脱，那晓得净土法难脱循环。要明白现已至白羊应运天时，转弥勒佛掌了天盘。吾所行弘扬法已成过去，终日里念经篇6道脱难。生而死，死而生，循环不息，四生内6道中变化万般。幸亏吾在世下未曾作恶，所以我临终时笑容满面。众弟子以为我功圆果满，那知道无凭据难返理天。只因是气数至白羊，暗转劫收恶道，整善欲10分班。诸佛子俱奉命到庄下士产大道，度缘人协助收缘。想起吾在世上为求真道，失了此良缘，悔恨万般。到如今虽知晓天道宝贵无色声想求道实在困难。虽然是弃天仙亦可求道，无奈我功德小，难闻真传。但愿我众弟子勤加修炼，我或者还可以把光来沾。为何故弃天仙上要求道？只因为严康节将临目前。到那时日月星亦难躲脱，何况无是弃天区区小仙。吾今日到法坛中言相告，劝吾徒莫犹豫，速奔阳关。还有那位求道诸众弟子，望求道诸弟子前去宣言，劝他们早日里求道拜师，我亦可在弃天心中安然。将来吾众弟子稍能进步，或可以感动了上帝恩宽。要明白的三宝是能明性，明了性才能够成为佛仙。大道理虽然是无形无相，内包罗乾与坤化育万端。吾在世亦晓得真理大道，不过是未得点亦属枉然。自以为诵经篇最为高尚，那晓得有行者尽是虚幻。吾还望为求道众位弟子，再不要人就事坐井观天。若然是再不肯回心转意，恐怕你到那时想求亦难。
虽然是修净土，亦是一法真净土，绝不是诵念经篇。若能够求天道，即可明晓明师指，或然明一切了然。真天道自古来单传独授，非三奇难晓得这个玄妙。劝众等早打破固执之性，速速的求天道，看淡成凡。吾今日是此处，心中悲叹，想起了以前事，心如刀挖。早知道诵经文难超生死，我必定上法传，求了真传。到如今虽后悔，亦是无用，谁叫我在世上固执己见？批至此师下令叫俺回返，只能够停机圈，不再批言。吾只希望诸徒速去劝化劝众等，速求道，切莫迟延。西天路108000一指即道，可见是真天道不同平凡。吾心中所怀念，一言难尽，指的后有机时再来批言。收集管扣谢。洪恩慈俺望前贤将无训修正顺川。吾在寇众前贤深鼎义理，再别那众弟子日后结缘。印光法师结缘训民国萨1年岁次壬午5月念3日。楼主。发表于2010年10月26日16点32分，显示全部帖子到续看帖打印。印光法师结缘训民国萨1年岁次壬午5月念3日。印光法师在苏州道坛与众弟子结缘训。南北禅道宛元同平下水禅寺哭声。道传宇宙3000界即困伏为是大同。待至三期末节制气数所定难宽容。天道真理无限妙，仙佛道庄下成红。无乃。南平道祭奉。母指代气天仙印光来至佛庭参口。上帝众徒安平告诉坛前皆悟出生印光经。至法坛乃系。上帝慈悯佛仙恳勤故能治灵无止机管。令其批评。印度大道反中原光耀门没乐自然。法身本系天赋性师徒情由实难言。悔惜当初甚伤叹恨，己得薄未得传。万万不可加紧错，般般不成伤心肝无乃。法师印光奉了。皇母敕旨跟随活佛来谈不进佛堂业。母百叩谢。母恩宽在与诸众贤士深鼎义理敬安印光法师结缘训民国萨1年岁次壬午5月念3日。楼主。发表于2010年10月26日16点32分，显示全部帖子到续看帖打印。印光法师结缘训民国萨1年岁次壬午5月念3日。印光法师在苏州道坛与众弟子结缘训。南北禅道宛元同平下水禅寺哭声。道传宇宙3000界即困伏为是大同。待至三期末节制气数所定难宽容。天道真理无限妙，仙佛道庄下成红。无乃。南平道祭奉。母指代气天仙印光来至佛庭参口。上帝众徒安平告诉坛前皆悟出生印光经。至法坛乃系。上帝慈悯佛仙恳勤故能治灵无止机管。令其批评。印度大道反中原光耀门没乐自然。法身本系天赋性师徒情由实难言。悔惜当初甚伤叹恨，己得薄未得传。万万不可加紧错，般般不成伤心肝无乃。法师印光奉了。皇母敕旨跟随活佛来谈不进佛堂业。母百叩谢。母恩宽在与诸众贤士深鼎义理敬安。Universe Lost Teachings from Asif 2010年5月18日上午 Asif 开示2013年3月16日6上午9点53分寄件者 Nancy O Nancy 将寄件者加入至通讯录收件者 Universe Lost Teachings from Asif Nancy O Nancy 在 Universe Lost Teachings from Asif 中发表贴文 Nancy O Nancy 2013年3月16日9点53分。2010年5月18日上午 Asif 开示。Asif's Discourse 梅横线18横线2010 Morning
Asif 10:09:08。Asif 常常给大家说，不想附信息，不说附信息，不着附信息。Asif often tells everyone, don't think of negative information, don't talk about negative information and don't cling to negative information. 随着修行层次提高，更不可想负信息，说负信息，者负信息。With the improvement of the cultivation level, it is strictly forbidden to think of negative information, to talk about negative information, and to cling to negative information. 你的能量念力也会生发。切记 ，Your energy and thought power can also create dharma. Do remember that. 高层次高能量的人，起心动念都会涉及因果，干涉因果。Any heart-driven and shifting thought and mind motion of a person of high level and high energy can touch upon karma and interfere with karma. 比如，根据因果一个人就要死去，若一个高层次高能量的人说一句某某某他不会死，这句话就可以干涉某人的死亡时间。For instance, a person is dying according to his or her karma. If someone of high level and high energy make a remark that this person would not die, then this sentence could interfere with this person as death time. 比如，根据因果一个人不该死去，若一个高层次高能量的人说一句某某某真该死，这句话就可以造成某人的死亡。For instance, a person does not deserve death according to his or her karma. If someone of high level and high energy make a remark that this person really should die, then this sentence could possibly cause this person as death. 这实质也是咒语的力量。This is essentially also the power of mantra. 好的咒语和恶的咒语都是有力量的。Both good mantra and evil mantra have power. 发出咒语者能量越强，力量越大。The stronger the energy of the person who uttered the mantra, the greater the power. 佛菩萨有咒语，天魔外道同样有咒语，力量都是很强大。The Buddhas and Bodhisattvas have mantras, and the heavenly demons and externalists also have mantras. Both powers are quite strong. 但有一个咒语，也就是楞严咒，力量最大，最不可思议，能破一切天魔外道邪咒。However, there is a mantra which is the Shurangama mantra. Its power is the greatest and the most inconceivable. It can break all evil mantras from heavenly demons and externalists. 所以，众弟子有缘人一定要加持楞严咒、如法持咒，自会不可思议。Therefore, O disciples and predestined friends, make sure to further uphold the Shurangama mantra and hold it in an appropriate way. It sure will be inconceivable. 也告诫大家，说话不可不慎。Additionally, Asifu warned everyone that you have to be careful about what you are saying. 尤其是能量层次越来越高，一句话出口，干涉了因果，我们也是要承担果报的。Especially when our energy and level become higher and higher, an uttered sentence will interfere with the karma and we will also have to undertake the retribution. 该死也是咒语，恶咒、诅咒。Damn it is also a mantra, an evil mantra, an evil curse. 60吉祥也是咒语，善咒。Always auspicious is also a mantra, a good mantra. 咒语并不神秘。Mantra is not mysterious at all. 佛法里的咒语是释迦佛用梵语所说，翻译过来只是音译，未曾意译，故称密咒。The mantras in Buddha Dharma were expounded by Sakyamuni Buddha in Sanskrit. They are transliterated in the way of sound rather than meaning, so it is called esoteric mantras. 咒一般不翻译，因是密咒，也无法翻译。
Generally, mantra is not translated for it is esoteric mantra and meanwhile there is no means to render it. 时有弟子发沟通梵辅天的资讯，有弟子请 Osiph 开示梵辅天。At the moment, one follower presents messages channeled from the Brahma, Purohita, the second region of the first dhyana heaven of form. Another follower asks Osiph to discourse about Brahma, Purohita. 感谢梵辅天天主，天众同心支持大救度。Thank the heavenly host and the heavenly beings of Brahma, Purohita for their supporting the great salvation with one heart. 梵辅天天主，天众好自信。The heavenly host and the heavenly beings of Brahma, Purohita are so confident. 梵辅天天主，天众好团结。The heavenly host and the heavenly beings of Brahma, Purohita are so united. 梵辅天天主，天众好自在。The heavenly host and the heavenly beings of Brahma, Purohita are so comfortable. 梵辅天天主，天众好明白。The heavenly host and the heavenly beings of Brahma, Purohita are so clear. 第一层意思，我们这层天多美好。The first point means how wonderful our region of heaven is. 第二层意思，我们这层天如何修炼。The second point means how our region of heaven cultivates. 第三层意思，如何修炼可来这层天。The third point means how to cultivate to reach this heavenly region. 第四层意思，全心全力支持大救度。The fourth point is to support the great salvation wholeheartedly at full effort. 第五层意思，大回归有多美满。The fifth point means how perfect the great returning is. 看看他们说到自己的天主，多么自豪。See how gratified they are when talking about their own heavenly host. 看看他们说到众天子，多么骄傲。See how proud they are when speaking of all heavenly beings. 人类对地球这层天自信吗？ Are human beings confident about this region of heaven, the earth? 人类对地球这层天满意吗？ Are human beings satisfied with this region of heaven, the earth? 人类对地球这层天团结吗？ Are human beings united with this region of heaven, the earth? 人类对地球这层天和谐吗？ Are human beings harmonious with this region of heaven, the earth? 他们都在忙着干什么？ What are they busy doing? 好福德力结炼。Good virtues and merits are accomplished through the cultivation of numerous kalpas. 各修炼。Each will obtain it by his or her own practice. 地球人呢？都在忙着干什么？ How about earthly human? What are they busy doing? 所以呀，因果就不同喽。Therefore, the karma is different. 修炼是天人最重要的。Cultivation is the most important thing for heavenly beings. 地球人舍本逐末，自以为是。Earthly human, seeking the trifles and forsaking the essentials, is self-righteous. 地球人舍身逐利，自作自受。Earthly human, seeking the benefit and forsaking the body, suffers from one's own actions. 地球人舍命逐名，自傲自大。Earthly human, seeking the fame and forsaking the life, is self-conceited and arrogant. 地球人合折而渔，自断手足。Earthly human, drying the pool to fish, is self-breaking hands and feet. 地球人我自当头，自闭天门。Earthly human, putting the ego above all else, is self-closing the heavenly door. 地球人呀，呵呵。Earthly human. Well. 地球人呀，神佛圣真舍之不忍。Earthly men. The divinities, Buddhas, sages and immortals cannot bear to abandon you.
地球人呀，神佛圣真唤之不醒。Earthly men, you want to wake up when the divinities, Buddhas, sages and immortals awaken you. 地球人呀，神佛圣真警之不惊。Earthly men, you want to be alarmed when the divinities, Buddhas, sages and immortals warn you. 地球人呀，神佛圣真度之不听。Earthly men, you want to listen when the divinities, Buddhas, sages and immortals instruct you. Asafu 是地球人一份子。Asafu is a member of the earthly men. Asafu 自会尽心尽力。Asafu will certainly do his best. 加大尽心精舍各群的净化力度，问题突出的不是正修之人及时移除。Strengthen the effort of purifying all groups of mind purification vihara. Timely remove all questionable improper cultivators. 凡是自称或暗示自己师父是某某佛菩萨转世者，立即移除。Whoever claims or implies that his or her master is the reincarnation of some Buddha and some Bodhisattva would be promptly removed. 凡是目空一切、狂妄自大者，立即移除。Whoever is supercilious and full of conceit would be promptly removed. 凡是语言不文明者，恶意攻击他人者，立即移除。Whoever uses uncivilized words and hostilely attacks others would be promptly removed. 凡是诽谤三宝、宣扬邪法外道者，立即移除。Whoever slanders the Triratna, the triad of the Buddha, the Dharma and the Sangha, and proclaims evil laws or externalism would be promptly removed. 凡是做广告者，非为学佛而来者，立即移除。Whoever makes advertisements and comes here not to learn Buddha Dharma would be promptly removed. 凡是1年以内未发言者，予以移除。Whoever has never made any speech in 1 year would be promptly removed. 只有不断进化，我们才能走得更稳、更好、更快。Only with constant purification can we move more steadily and faster. 大回归本来就是大浪淘沙，浪里淘金。The great returning is actually that great waves wash sand for gold. Translated into English by Asafu's Teachings Translation Group. Email osifu@gmail.com. Website http://www.asafu.net/messages from Asafu bring bliss to all under heaven and rescue all beings 69.89.31.216 Cosmic Center Angels. Welcome to I Quang http://www.greatao.org/flash.html 一个人的个性长期以来的确不容易改，但是习气却可以改。It is not easy to change your long-standing personality, but you can change some of your bad habits. 2. 只要有心，什么都难不到你。If you are willing to do it, nothing can stop you. 3. 罪过、业损、fault, bad karma. 4. 要从有为入手，再进到无为。Start out at the surface level and then move gradually deeper. 5. 多少挫折，多少考验，为师都陪着你。No matter how many frustrations, tests and tribulations, Holy Teacher is always by your side. 6. 师徒之间这一份情是永远永远的。Holy Teacher's love for you is forever and ever. 7. 不能再任性了 Don't be willful again. Don't be willful again. 1. 保持初衷，依道而行。Maintain the original intention to practice Tao. 2. 个人的好恶 personal likes and dislikes. 3.
修道要圆融活泼，才谓之修道。If you want to cultivate Tao, you have to be flexible and harmonious. Such is true cultivation. 4. 博爱的精神 indiscriminate love. 5. 用耳朵听，也要用心听。Listen with ears, and more importantly, listen with heart. 6. 法会天人共聚。The Tao Seminar is a reunion of heaven and humans. 7. 坐在这里接受法语滋润。Sitting here you are basking in and nourished by the Dharma, Magga. 1. 来佛堂就是学待人处事的道理。Coming to the temple, you will learn how to get along with people and attend to business. 2. 改毛病去脾气 break your bad habits and refine ill temper. 3. 另作新名 let bygones be bygones. Be reborn. 4. 小兵也可立大功 you can also be a little giant. 5. 超凡入圣 transcend the secular and attain the sainthood. 6. 从一而终，坚持到底 remain consistent from start to the very end. 7. 要坐端正 sit straight. 8. 修道道学要充实 while cultivating Tao, you have to enrich your Tao knowledge. 1. 不要哄高傲慢 don't be rude or disrespectful for others. 2. 接受别人的忠告 take people as advice for you. 3. 不要自以为是 be open-minded. Don't always consider yourself in the right. 4. 跌倒要站起来 as you fall, you must get back on your feet. 5. 欲成佛道，先结善缘 to attain Buddhahood. First of all you must develop good relationships with people. 6. 要走进人群，就要多了解众生 If you want to go to the people, first of all you have to understand them. 7. 圆满你人生的缘 perfect all the affinity in life. 1. 静心才能够寡欲 with stilled thoughts, one can reduce his or her desires. 2. 劳拴一马 tame your monkey mind. 3. 道贯古今 Tao can unify the past and the present. 4. 人生当中有快乐，也有伤悲 Life has joy and sorrow, laughter and crying, excitement and boredom. 5. 有缘千里能相聚 Those who have affinity for each other will meet, even if they are thousands of miles apart. 6. 修心练性 By rectifying your mind, you are tempering it with trials. 1. 顶天立地 Be a person of indomitable spirit. Stand upright on your 2 legs between heaven and earth. 2. 求道能够让你躲劫避难Receiving Tao helps you escape from the danger of calamities. 3. 发心要道化家庭 Pledge to make your family a Tao family. 4. 修福 Cultivate more blessings. 5. 九玄七祖 all your ancestors. 6. 不要让你的生命留白 Don't let your life go blank. 7. 每一个人的际遇都不一样，不需要去羡慕，不需要去比较。People have different destiny, so there is no need to envy or compare. 1. 前车可鉴 Past experiences can serve as useful guides. 2. 把本分做好 Perform your duty and do what you should do. 3. 徒有3分心，施助7分力。If you put in 30% as effort, heaven will add the other 70% to make it complete. 4. 大地无私 The Mother Earth is selfless. 5. 造罪 commutation. 6. 仁义 benevolence and righteousness. 1. 现在你正走着圣贤仙佛的路，应该高兴啊。Now you are doing what the great sages have done, you should be happy about it. 2. 今日受的苦，就是明日的成果。You may suffer today,
but it will bring a good result tomorrow. 3. 大家手牵手，肩并肩地走完这条路。Let us work together hand in hand, shoulder to shoulder, to the very end of the journey. 4. 没有见到，并不代表它不存在。Although you cannot see it, it doesn't mean it is non-existent. 5. 修道是不孤单的，路上是有很多人陪着你走。While cultivating Tao, you are not alone, because many people are there for you all the way. 6. 渡人 bring people to receive Tao. 7. 成全人 help and encourage others to cultivate Tao. 1. 做人要宽容，但是不要纵容。Show consideration for others, but don't spoil them. 2. 以天心为己心，以师志为己志。Identify your heart with heavenly heart and identify your cause with holy teacher's cause. 3. 要感恩，要报恩。Be thankful and pay a debt of gratitude. 4. 天上的屋子可以住得心安理的。Staying in the heavenly house, you can rest safe and justified. 5. 有了志向，还要去做，要做的有信心。With a goal in mind, you should actually pursue and do it with confidence. 6. 古圣先贤 all the great sages. 天道佛音，菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。月会菩萨律彼此悟圆着目录南海古佛序3。第1篇一大事因缘4。第2篇法门无量誓愿学7。第3篇无师不说性10。第4篇发菩提妙心13。第5篇天命与经现16。第6篇无量功德心19。第7篇一心合三集22。第8篇无缘大慈25。第9篇同体大悲28。第10篇无语化禅心31。第11篇福德与智慧34。第12篇正法掩藏37。第13篇生死实相40。第14篇修行次第43。第15篇常因常境与转世成至49。附注本书罕用字对照表。I. 南海古佛序。南无观音观自心海浪不扰破尘情。古性顿觉净土在佛居灵台放明明无乃。南海古佛降至凡间礼敬佛坛供餐。安问好诸贤天道佛因经以着成神人辛苦。功绩三观道悟提升修心悟玄特降作序可可。资逢普渡佳期，真宗应运降下火宅，庶民的御正法，认理归根，真修实练者不乏其人。但末法实际，众生会被业缚，每执尘世色相妄愿，或分门别户，或不悟法心。虽有济世之志，反入歧途自误人而不自觉。圣佛慈训，常因人心是神之误解，道义而传，致使有心向道。知是盲无所措，莫之所从。或盲修瞎练，或退道隐身，或听邪法而造业受苦，败道于无知之中。悲哉！道悟因之纷乱，同修因之互扰，甚而造成道场、家庭风波，离道而自陷魔爪，难以自拔。菩萨越会目睹此情，痛心不已，恳请无极止，与此子悟缘。在这天道佛音一书，将大乘佛心妙义分明流传于此书之内，以其提升白杨修子性理真传之悟境，并集之恶止异端，纠正偏差，重整道盘，使世人读天道佛音，修天道佛心，而人人皆明真理，修道行道办道皆的圆融，家庭美满，道悟清净，各归正宗，而人人见道成道也。经宝书者成，会侨诸贤发心颁布寰宇，以尽法力，堪值赞勉。无妄有缘或阅此书者，皆能上体天心，下济同胞，或以所悟真理广为宣讲，或注印或流传，其使法力遍布园林心地，共筑天盘。是以为序。
天运癸亥年8月15日，南海古佛序于天幻佛坛第1篇一大事因缘。月居坎中自明明会受引复明众生。菩提大道本如是萨觉原来无影灵无乃。月会菩萨成寿。天旨降临凡间著作经篇先参。驾在面悟缘爱徒荣幸道至诚兼成天颁命。合着书篇引明埋信以免民间子时已到。肃静心莲运笔宣言诸天护卫不得到颠壳。佛陀世尊出成正觉时，为诸大菩萨说华严大教，以明一摄一切入一之重重无尽法门。如一人所占之空间，不过渺小数尺；所占之时间，不过短少数十年。但若从其家庭环境、六亲各方辗转推寻，即能明白此人时与全世界一切人类及物质，皆发生亲疏之关系。盖家庭六亲眷属，又各有其六亲眷属。至于人类生活环境方面所需之衣、食、住、行、娱、乐，又需假各种人工物力，而各层人工物力，又各有待而成之种种人工物力。故辗转论之，一人虽为，实可总摄宇宙万有而无疑。故曰，一围城之内可以显示十方国土。此为佛陀称性之说，名法界缘起学。为法皆称法界性而起，故法可以周于法界，代表此众学说，而发挥最为透辟者，当推显首、真言两宗。佛陀说华严法界缘起时，有一类人天二圣之机，不能了解此中深妙之理。于是佛陀为之改说阿含小乘，名四谛、苦、集、灭、道因果之理。为由贪、嗔、痴、爱种种不善之因，则感世间之苦果；若依戒、定、慧等善法而行，则成出世之乐国，名为惑业缘起学。广明入世出世之生灭因果相，代表此众学说，而空有位门不同者，乃成实俱舍两宗。佛陀继阿含后，为引二圣人回小向大之故，在方广时阐明一切菩萨应当修学之法相。此诸法相，一切有情，互为增上。由共同活动力而变现者，则成共同依止之世界；由各个活动力而变现者，则成各个之人生。总此人生世界之现象，皆依第八阿赖耶识受熏持种而有，故谓赖耶缘起学。而代表此众学说，而组织最严密者，谓为世宗。方广时虽假赖耶缘起，说明宇宙万有之因果相，这不是说万法有决定实在性。众生不能了悟，妄执诸法有实自性，故佛陀于般若时，是名缘起性空之理，只显空寂之体，不生不灭，不去不来，不有不无，不依不异，乃至世间出世间之生灭幻相，俱不可得，故名无性缘起学。而代表此众学说者，名三论宗。方广缘起，多说生灭现象，故众生义者见有；般若无性，多是空寂本体，故众生义者见空。实则佛陀说法，性相不二，空有互融，以性不离相故，即有而说空；相不离性故，即空而说有。由是般若后，更进一步，显明凡圣不二、生佛平等之真理。以法性不变而随缘故，由一平等佛界而成染净差别之九界；以随缘而不变故，即差别九界而成平等佛界。故法华会上，世尊普为在会弟子受记作佛，乃至遥记未来。凡闻是经一记一句者，皆成佛有分，以佛性人人本具故，是名真如缘起学。而代表此众学说，而立论最为圆妙者，名为天台宗。此以上乃佛陀以50华严、阿含、方广、般若、法华，而是一大事因缘也。而此五众缘起，由浅入深，盖可代表整个佛学。修子静心参之，宁远平哉！悟缘，弟子叩安师母老大人，不知弟子可否提疑，恭请老人家您开示否？
师母，务员不用多礼，你乃奉命者书之人才，有疑尽管开请，吾当应机示地也。务员，世尊为一大事因缘而降生在五浊恶世正佛，大演三藏经律，为众生铺设一条登天绝路。而代代祖师亦为一大事因缘而薪火相传，维系正宗，留下了众生如何返本还原之模范经验。请问老人家，众生跟一大事因缘又有何关系？师母，众生者，众因所生，众缘所成。由上面之5种缘起论可以明了，众生亦是从一大事因缘生而来，要从一大事因缘灭而去，来去生灭者因缘也，非自性也，故云缘起性空。轮回亦从执缘而起，其所执之缘乃3毒、5蕴、6尘也。菩萨诚愿入生死度生死者，入轮回转法轮而无畏怖者，乃觉悟诸尘相为缘起缘灭，于自性不相染覆。故6祖云：菩提自性本来清净，但用此心直了成佛。悟缘，如此说来，烦恼亦是执缘者所有，他们因缘而喜，因缘而恼。若缘与欲相投，即生喜心；缘与欲相违，即生苦心。起心动念，皆随缘而转，不觉自性清净，因无所住，故入烦恼住烦恼，而不知烦恼即菩提，菩提即烦恼之意。其实烦恼从一大事因缘而来，若能了悟缘起性空，则烦恼何惧哉？师母，孺子可教也。悟缘慧根果真不凡，能举一反三，难怪上苍要借重你。望你能多体天心，于虚空处会悟而助道。生死者，一大事因缘也，缘起即生，缘熟即成，缘衰即退，缘灭即死，直如自性，无生无灭，不垢不净，不增不减。唯大菩萨能了然于心，而广结佛缘，造就佛国也。悟缘，感谢师母老大人之开示，弟子谨记慈训。师母，树大招风，望你能低心而不被名累，不起扬名之心，则自无后患，而必能体悟无缘大慈之道也。肉身亦从一大事因缘而来，要知无缘则无生，有缘方有生。具人缘的人生，造处应得畜生，因果铁律，如佛意示。故欲的人生，必守人道，欲获佛缘，先修佛因。佛缘者，彻悟法界缘起，惑业缘起，赖耶缘起，无性缘起，真如缘起之妙义，于诸缘中如不染，而参赞天地化育，常转法轮者也。先缘者，积聚大福报之职缘者，积福虽厚，人数有限，报尽则坠，犹如气数之代谢，故名气天神也。正愿者，实行8正道者也。若以人类日常生活而言，则如云：君子务本，本立而道生者，乃最能中肯。盖人若务本立本，即与道何异矣？人类之本者，本来面目也，佛性也，道也。故正道曰：返本还原。在言处世皆物待人者，亦各有其本。对整个天运而言，人之本乃顺天办道。对整个人类而言，人之本乃博爱而天下为公；对国家而言，人以尽忠为本；对父母而言，则以孝顺为本；对朋友而言，则以信义为本。故以此类推，每种关系必有其应尽本分，而圣人设教所以昭示世人者，无非此务本立本之道。能务本立本，则诸缘皆正，故曰正愿也。悟缘，如此推演，宇宙内外无一可离此一大事因缘者，即单纯中存有凡复，而凡复中又具整体之单纯。而觉与迷如下：觉者，一大事因缘之主人，用之行无缘大慈，同体大悲；迷者，一大事因缘之奴隶，受之迷惑而生死轮回，痛苦。今白羊弟子具人身，身中土，遇名师，逢真道，佛缘在握，能不发心成为一大事因缘之主人否？师母，善哉，善哉。
果能如斯，则人人是物源，物源即人人矣。今业就此结彼，无回礼天。第2篇法门无量誓愿学。法是门来开诱观如药治病不可贪。若指法门离自性84000条条难无本。月会菩萨清晨，天指下降红尘续着天书公参。驾在河图灵昨夜执笔略感困难悟圆心经。事出有因望今一世能增一会今夜何比？不再有疑子时以至肃静心性诸天正位。护法疏灵待天匡必真理传宣可。法门无量誓愿学，处此文明昌盛、科技发达之时代，人心特别好奇。上苍为普度三曹，广垂法音，故宗教门户大开，而各宗各派为争取信徒，亦都大吹法螺，使出浑身解数。因此道物上五花八门，应有尽有。而修子更因定力未深，眼花缭乱，有者甚至不知皈依何门。方士爱面子乃人类之通病，故人人皆自认自己所入之门是正门，所修之法是正法。可是往往越修越糊涂，越修越烦恼，越修是非越多。也许当初他进的真是正门，而且饥渴逢饭汤，进了门当然先大吃大噎一番。但很快的饥渴之疾痊愈之后，开始挑食了，吃腻了嘛，渐渐觉得没什么稀奇，于是担任起评论家，睁着眼睛找别人的缺点，闭着眼专藏自己的污点，每把比高低，论是非当作洋洋得意之事。于是渐入小门、旁门而不自知，甚而唯我独尊，轻视他教他们，造成道悟上之大困扰，使以成道悟之罪人，却自认是办道之大功臣。诸如此辈，现正充斥末法道场之中，此亦现今道悟杂乱之缘由也。修道者常言认理归真，是道则进，非道则退，故法门千千万万，修子无论深入何门，皆应以追求真理，扩展心胸为直至，如此在言行上以身作则，在体悟上彻明法心之平等、因缘、慈悲。所谓方便有多门，归元无二路，人人因缘不同，当然归依之法门异义，但是最终目的都是殊途同归之明心见性，超生了死。故修士千万不可自满现状，或自认为自己所入之法门才是天下唯一之正门，或自认自己所供奉者方是宇宙间最高级之神。盖法无正邪高低，只是因材施教，因缘慈悲。修心若正，则法门亦正；否则尔虽入正门，但修心偏邪，自坠邪路。可见正邪在耳之心上分。所谓心可作佛，心可作魔，心可造天堂，心可作地狱。修道修心，成为修子最须着眼之处也。再言仙佛神圣，虽有无量无数，但总以真理为本体。故任何法门所崇拜之神圣，其形象如何，名目如何，并非重要，而是要看其内涵是否合乎真理。如教宗、教孝、教仁、教义等，盖真理即是道，而三界内外唯道独尊，神圣所要启示者即是道，那还有什么可争的呢？试想上帝若化成一个土地公之名号与形象来点化人时，你是要把他当成土地公呢，还是至高无上之上帝呢？在言观音大士若化成一个乞丐来考验世人时，你是降之轻视呢，还是降之尊崇？故《金刚经》一再的启示世人不可执名炷香，有云：见诸相非相，即见如来。修士岂不于此甚思乎？悟缘，弟子恭请师母大人甚安。末法时期，道劫并降。人间思想价值观念随着一日千里之文明，似乎已呈现出不能适应之杂乱现象。生命的意义、生活之目的、价值的取向，在现代人的心灵里渐渐变得模糊不清。道德伦理、公义秩序也因人心太过迷信物质而慢慢沦丧。
因而上苍慈悲，赐下光明大道，各教应运而兴，以图挽回祭师之人性、精神，重整人间生活，共趋世界大同之幸福净土也。可是时下千门万教，良莠不齐，且个个标榜自己是正门，弟子叩请师母大人开示修子皈依正门之道，以让修子有所凭循。师母，皈依何门，全在个人因缘，本不可勉强。聚何因，生何心，喜何门，入何户，此乃自然之结果。故修子除了广种福田，结正善缘以求人正门外，还须以理智判别进退，干万不可盲目迷根，或为人情、名利、权势所致。故凡正门必是：一、有清净庄严之道场与礼节归仪；二、必有修为良好、德高望重、不争名利、慈悲为怀传布正法真理之主持人；三、其活动必合国法、人情、事理，且乐行公益慈善；四、其思想必符合古今中外圣贤之心法，绝无惑人、骗人，或与人争高下、比真假、论是非、制造混乱等迷信的作为。五、其组织必井然有序，条理分明，人事、经济、宣化、教育、慈善等各有合理、合法、合情之制度。六、其法门必然了解万法平等、万法本空，只在慈悲处推行无缘大慈、同体大悲的精义，在方便处因材施教，有教无类也。七、故凡正法必是于日常生活中以身作则，指导民心，引人向善，同归幸福。于心境上起誓认理归真，明心见性，返本还原，超生了死之觉悟也。悟缘，叩谢老人家示此正法要义，可否再请开示白杨法心，以昭修子明镜？师母，善哉。悟缘未到之情，实令无感动，无就因而起请机缘，略说白杨法心可也。平收万教，普度三曹，收圆九六，明心见性，超生了死，可谓白杨法门所要达到之目标。而同体大悲、无缘大慈更是白杨法心所遵循之规范。白杨法门乃是因天运而降之大道真传，故谓天命真、道统真、心法真之大道正门，以孔孟圣道、信理真传为达成任务之法宝。世上千门万教，虽各有不同认知真理之途径与方法，但是基本上各宗教之本质与目标都是善良的。现实各宗教的唯我独尊及相互排斥，有我相、有人相，以致引起宗教间的冲突与战争，此乃各宗教心之迷信面与愚直面。此乃各法门只站在本位形式主义，而没有认知到法门之本质真理面所表现出来的一种背道现象。虽然如此之冲突与愚痴行为，丝毫无影响到宗教内在本质的合同。因此白杨大道提出平收万教之呼吁，提倡世尊所垂示的平等观，希望世人都能以开放之心胸、平等之心境，认知宗教之本质真理，大家在真理上合同。毕竟万事师表孔圣所昭示大道之行也，天下为公与世界大同等经言，方是人类之性、宗教之性也。故而白杨法心教导弟子必须抱着博爱、平等之仁者无敌，仁者没有敌人，以天地万物为一体、合同的观念。此点认识可以让白杨弟子尊重爱护众生，如同尊重爱护自己一样。平收万教绝不是唯我独尊，更非排斥或攻击性的，而是让众生在真理上平等认同。故白杨弟子千万不可误解，平收万教是要把天下万教收服在白杨大道之下。切记，切记！白杨大道为真理世尊，为平等作则，以道德为规范，以慈悲为胸怀，虚心以容天下，欢喜以解脱诸苦，如此方能普度三曹而收圆九六。否则自以为是、哄高、骄傲、诽谤、攻击、怨恨、批评、分别、争夺、
都是离道之行为，如此自私自利，那能明心见性，超生了死乎？物源，人类必须认知自己具有仁爱的性质天性，虽然在不知不觉中产生怨恨心，但是要去体认仁爱，是坚强勇敢的意志与力量。怨恨乃是意味着懦弱自卑，由于懦弱而生恐惧，由恐惧自卑而武装以反对所想象的敌人。虽然怨恨、攻击、残暴亦是一种力量，但其动机之基础却是懦弱与自卑，而结果更是破坏与毁灭。故唯有发挥慈悲、包容、仁爱、解救之道，完全消除残暴所存在之力量，才是真正之力量，也方可称为宇宙之正义。白羊弟子由同体大悲与无缘大慈之感召下，应该认识宇宙根本没有敌人存在，仁者无敌，合同，而只有犯了错误的人。我们要发挥仁逆己逆，兼善天下之博爱精神，使错误的人放弃自己的错误，令其坦然地面对自己最高尚之内在人心，真正的自然地流露出佛性的光辉。而唯一有效的办法就是通过爱与敬和自己与他人相处，如此尊重爱护众生，如同尊重爱护自己一般，即能达成白羊大道之神圣使命也。师母，悟缘见解甚是，虽然一个人之错误不是自己所能轻易发现，即使已经知道自己错误，亦需要一段时期之内心搏斗。所以白羊弟子应切记白羊法心，不可去攻击轻视错误的人，而应去感化错误的人，帮助错误的人。你们要忍耐，要仁慈，要以身作则。要知我们只在消除错误的思想，并非要毁灭错误的人。法门之本质乃是真理，故法门无量是愿学，即在学习涵养真理，发挥真理。而真理之发挥，即在于平等、博爱、自由、幸福、圆融、至善至美之意义上。可今夜至此停笔，无回礼天。第3篇无师不说信 C 月阴千江光本元会照信理指玄关。菩提净垢皆不受萨道，须靠名师父无本。月会菩萨功臣，天旨降临蓬莱演说经篇扣参。慈在面爱图物园灵窍见曲敏捷天心已重，更须奋勉今夜十戒肃清心莲运笔书言可可。近来人心多好佛法，或家庭奉佛，或朝山烧香，或勤布施，或修供养，或守五戒，或诵经念佛，或持咒修法，或专修静坐禅观，或精研教理，种种不同，修道则一。如是勤修所谓何事？劳身苦体，累费精神，消耗时日，不辞辛苦，终日钻营，志愿安在？屈心勿其乎？随俗追视乎？或云：欲脱苦耳，贫者欲求富，病者欲其愈，困厄者悉通达，沉沦者即超生。此言近似，尚非真实。又云：欲除业障耳，今生之苦皆由前生恶业所招，今将去恶从善，以其业障消除，免受苦报。此言似矣，犹未尽也。再云：欲断烦恼耳，人生造业由烦恼起，今将断灭烦恼，恕己苦果不生。此言似矣，犹未尽也。断烦恼，除业障，离苦得乐，此乃佛法正宗，云何而犹未尽？布施持戒，礼拜供养，诵经念佛，持咒修观，此乃佛法正行，云何而犹未尽？大凡谈理必穷根源，做事必问根由。上所述者，在佛法中非无其意，但属之业末节。若向这里做去，立志虽佳，枉费精神。经云：谓之真实法，不名为布施；谓之真实法，不名为供养，由此而悟；谓之真实法，不名为持戒；谓之真实法，不名为礼拜；谓之真实法，不名为诵经；谓之真实法，不名为念佛；谓之真实法，不名为持咒；谓之真实法，不名为静坐；不知真实法，不名为修观。
上述未及真义实处，故云犹未尽耳。今曰因地不真，果招迂曲。又曰欲修大行，须知因地法行世人懵懵，不由此物，所以徒劳无益。真实法者，无人之本心也。此心已有觉性，故谓佛性。为万法之本，故谓之法身。永不变异，谓之真如。性非虚妄，谓之实相。无所不知，谓之菩提。菩提始正智，故无所不知，寂静不动，谓之涅槃。万法之性，谓之法性。凡此种种名称，皆是无人真心之一名。人人本有，个个圆成，尽在心内，无劳远求。成佛作祖是此一心。佛家谓之明心见性，心即性也，心性是一。出华严经，所谓真实法者，即此心也。我辈人人有之，而不自知，常劫受苦，岂不可怜？学佛无他，明心见性而已。明悟本心，彻见本性。如果明心见性，烦恼不待断而自断，业障不待除而自除，诸苦不待灭而自灭。三宝不言供养，而以供养自心三宝。不施一经，而其所不施胜过七宝。不持咒而自得应名，不诵经而十二部经无不通利。若从根本下手，果大功高如是，均等何以不图？有云：众生依业有，业依惑有，惑依事有，事依心有。心是最终就近处，不通此一者，亦是常在。烦恼旋断旋生，业障旋消旋蒙，苦果永远不除。譬如伐木，去其枝叶，来年又生，有何了其？若断根蒂，永不再发。是故佛说谓之真实法，不名为不施供养者，亦在测立世人之真实处，在无自心。不然，修因无果，何以故？果在真实处故。倘未明白真实所在，如何能断烦恼、除业障、出苦海也？真道性理真传，即是使人了悟本来，解脱生死之心法。一指玄关，悟者超生了死，迷者徒生异端。此乃大道于不可传处，由名师以非言语指示之。就其中意，乃在让佛子认识本心自性，彻悟真实法处也。悟缘弟子叩安师母老大人。方才师母一席经言，触及末法众生大病之症结，相信古今中外历代圣贤佛祖所相传承者，亦是此性理真传，也唯有悟此性理真传之人，方能登理天而超生了死。但自古无师不说性，弟子斗胆恳其老人家慈悲，因基于不可说处，妙指性理真传之玄奥，以明白扬法心。师母善哉！悟缘所请甚合佛心，吾就略述一二，以为修子之参考。无人既知佛性即是自己真心，然则真心体相究竟如何？曰：真心无性，其体性空。缘起性空，故曰真空。其相如虚空，如虚空有二义：一如虚空不动摇，二如虚空满一切国土。有云：真心自体，非言所全，湛若无际之虚空，盈若圆明之静静，毁赞不及，义理难通。世人不知真心广大圆明，妄为此心在我身内，所以常劫轮回，受苦无穷。今欲明白自己真心，第一默认四大假合之身为真，第二默认六尘缘影之心，以及山河大地为实。佛法入门有二要义：一者众生空，二者万法空。众生不空，谓之我执；万法不空，谓之法执。何谓我执？为私心主宰事也，主宰即意识，非真我也。如果我能主宰，谁人肯入地狱？谁人甘做畜生恶鬼？故知五蕴六根非真我，全是意识分别执着，意识是生死根本，即宜断除，不可姑息。所以心经云：行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，如此空我，以得人空。何谓法执？
万法本空，众生不知，认为实有，起惑造业，生死不绝，是有法执之故。悟一切法皆无自性，其体本空，名得法空。世人皆为我执，法执所蔽，所以不知自己真心。大乘法门，若要悟心，先须信入人空、法空之理，则悟心有其刹那合道。若不信此二空，专求福报，是门外汉，绝不能得佛法利益。悟缘，弟子叩谢老人家世心之恩。如此说来，一切人事淫秽，都是类似业力趋浅，是心所生，犹如梦幻泡影，空而不实。经云：不知诸法空，恒受生死苦。若能悟入二空，便证无生法忍，即得阿耨多罗三藐三菩提。难怪六祖坛经云：不是本心，学法无益。又云：菩提自性，本自清净，但用此心，直了成佛。中庸云：天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。而但用此心与率性，与意指玄关，更是异曲同工之妙也。师母，是也。修子学教参禅，具图大彻大悟，彻悟之境，即是明心见性的无生法忍。而修子一心求悟性理真传，即因了悟，一切诸法缘会则生，缘散则灭，非有而有，幻相不实，有即非有，当体是空。曰：缘生之相，即是虚妄。如此见性真实，便能了了见观森罗万象，都是自己本性上因缘所生，谓之妙有。故学道之人，须明缘起性空，若悟缘性，则脱缘缚。缘性者，缘生之性，即是佛性。12因缘是轮回相，佛性是轮回性，见佛性则轮回断。缘缚者，即是12因缘轮回之缚也。故正性即明了缘生之理，明了缘生之理即正人真性。大乘之教，入门便教观缘生法，为将来悟入正因起见。佛法以空为主，说空以因缘为宗。因缘即是缘起意，缘起即愿生。凡夫不信，迷人不知，小乘全教虽知而不彻底，唯大乘菩萨学佛成者最须于此着眼。佛说心地，乃说二空人，人空、法空，无缘生意。二空不悟，人之是心，造善恶业，故有生审，而其真心本来不动，是心为累，往受轮回。当知惑业苦海，皆由因缘所生，缘生性空，故曰人空。根尘亦是因缘所生，根尘无性，一切是空，故曰法空。要知若无缘生之意，则人法俱实，真心不显。有缘生意，人法俱空，真心直显的本法身，即为佛果。法身如虚空，故曰真空。真空体内，十方为尘沙海，一切具现。故涅盘经云：佛性者第一义空，悟第一义空者，即是智慧。又深密经云：若不了知无相法，杂染相法不能断，杂染相法不断故，坏正为妙境相法。若能悟入缘生，即证无生法忍，即是大彻大悟。大乘学人，当如是事行，免之。今夜至此停笔，无回礼天。第4篇发菩提妙心。月圆虚空大地明慧光普照度众生。菩提妙心人人有，萨性早发破尘情无本。月会菩萨亲奉。此指下临人间积书经篇供参。驾在面悟圆天时景及道悟分烟味整寂道。道驾经联系宣真理望结佛缘白杨弟子。天命在肩各立标杆奋勇道前替师分忧。代母就坚时运逼切莫再流连咳咳。96园林自直缘而迷住凡尘气经，历世生生死死，脱骨如山，受苦受灾不计其秋矣。今逢天开文运，诸天神圣因愿因命，广垂登天金梯，到处挽救逆鳞。无奈天雨虽大，不润无根之草。佛虽慈悲，难度无缘之人。故轮回不绝之迷子，若欲早约解脱轮回之苦，即应早发本。
有之菩提妙心也。发菩提心者，又云发阿耨多罗三藐三菩提心，简称菩提心。或云大乘心，或云普贤心、道心，再简云发心。阿耨多罗三藐三菩提心，意义常释为阿无也，耨多罗上也，三正也，藐等也，三菩提正觉也。此无上心、正等心、正觉心，乃为发心修道者认理归真之准则也。故发心之心，必全通无上、正等、正觉三义。否则发心偏邪，自坠邪道，乃是自作自受，岂不冤哉？悟缘，弟子叩安师母老人家。修子欲脱苦海，必先发心，且必发出全贯无上、正等、正觉之心，否则亦坠偏邪。此乃目前道悟上最明显之影射时机。因凡夫不能发无上心，则自满现状，骄傲自高，或自甘堕落，随波逐流，懦弱消沉，或怨天尤人，屈服在气数命运之作弄下，不能斩断一切挂碍，冲破所有困恼。虽有发心，因缺无上意，故初成，终乱，末颓，终亡矣。再言修子发心修道，若不能含正等大义，则不悟万法平等，不明生佛平等之意，徒造口业，攻伐争辩，分别对待，私我独尊，纷乱道悟圣业。若是修子发心修道，不通正觉实义，则广修万劫，不证正果，只落福报之欲，遗憾最大。弟子叩请师母老人家大发慈悲，示解如何下手容摄无上、正等、正觉三心之觉。师母，悟缘所请之题，正合末法众生所必悟之要点，吾当因机说之。菩提心者，统为自性清净心，此自性清净心，生佛平等，人人皆具，不增不减。发者，发起也，开发也。非观照不能发起，非观照不能开悟。故发心者，即观照此自性清净心也。悟缘，云何谓自性清净心？云何观照自性清净心？师母，自性清净心，即无人之真心，亦名佛性，亦名法身，亦名真如，亦名实相，亦名涅盘，亦名法性，亦名法界。妄念依之，而成三界，为世界成立之本，人生缘起之源。众生不知，无始以来，从未观照，枉造轮回，审轮生死。先佛教人反观内照，即是入佛性，入法身，入真如，入实相，入涅盘，入法性，入法界，顿断轮回，速出生死。是故万法根本在心，行法根本在观。大乘心地观经云：三界之中，以心为主，能观心者，究竟解脱；不能观者，永处缠缚涅盘。经云：能观心性，名为上定中庸。云：率性之谓道发菩提心论云：若人求佛慧，通达菩提心，父母所生身，速证大觉位。今人欲求成佛，而持心外求，哀哉！未曾发心，而修杂观行，只得生天果报，不得出离轮回。发心即是观心，观心即是愿解如来真实义，亦即彻悟自性本自具足无上、正等、正觉。依此义观照万法万缘，则放之弥六合，卷之退藏密矣。悟缘，感谢师母说此观心容摄妙义。弟子唯恐末法众生会为业父，难以弃会佛心，尚其老人家慈悲，于浅处论事，以引修子遵循发心也。师母，善哉！爱徒之心可嘉，吾理当因缘开玄，以尽法力也。无上、正等、正觉义虽为三，实则全包容含摄于自性之中，丝毫不疑。众生类似轮回，从未观照，故曰未发心也。今欲了脱生死，必先发心，若能发心，顿生理天也。佛道无上是愿成，无上妙义浅示为无常、无我、无生灭性也。
众生为何轮回不止，入苦不出，皆因不明一切行无常，一切法无我，强执有我之念，故而永远解脱不得。因为有我继而起心动念不离贪、嗔、痴、分别、对待，故又失却正等大义，如此永远迷惑在认假为真之妄念上，当然不能进入正觉之原来面目。今以浅例略说无常、无我义。世人常认四大假合之肉身为自我，其实人之身体秒秒都在新陈代谢，试问前秒钟的肉身与后秒钟的肉身一样否？1年前之你，3年后之你，甚至每秒钟的你肉身都不一样的，如此一生中的肉身干变万化无常，到底那1秒钟的肉体才是真正的你呢？所以痴执肉身是我的观念是错误的。或许有人会说，肉身虽不是我，可是在我的身内确实有我的思想，而那个思想就是有我。哈哈，思想前念后念，念念相异，忽东西，昨日认为对的，今日也许就又推翻了，前念认为错的，后念却又认为对了，如此反复无常，颠颠倒倒，到底那一个思想才是真正代表你呢？人就是不能洞彻肉身，妄念之无常、无我，故而强认假为真，徒造一个假我，用以把自己跟大我虚空法界分割了，因此为这个假我辛苦钻营奔走，造业受苦，而永远不能找回真我，入正觉而解脱也。悟缘，如此说来，欲修道者发心，当先开悟真我之如来意，用此关照一切行无常，一切法无我，进而觉悟真我之湛明清净，满虚空，不动不摇，不增不减，不垢不净，不生不灭性。如此方是真正的发出阿耨多罗三藐三菩提心。师母，是也，世人每误解修道人是消极逃避现实的。其实唯有彻悟诸行无常、诸法无我之人，方能放开一切束缚，置生死于度外，真正的尽力去开创大业。因为体悟无我义之人，即不会再被自私所缚，而解脱因自私所引申出来的三毒与名利缰绳。如古今中外正道者之大忠大孝与贞洁廉明之表现，而大慈大悲之仙佛菩萨等，何以能舍己救人、杀身取义、顶劫护道？很明显的，此种大无畏之精神，都是发了菩提妙心的正果。今夜至此停笔，无回礼天。第5篇天命与经现。三界内外天命尊万德庄严正乾坤。经现普照因缘路法身同觉一玄门无乃。月会菩萨恭领。天指降光凡尘续着天音礼参。驾会面爱徒催动灵笔把道来宣悟圆净心。痛着经篇护法以道速速开言咳咳。天命经现一事，目前白杨道场实存许多混淆之论。若非真有成的心印者，往往误解轻忽此事。小者自拜道基，大者混乱道悟，误人生死。待天宣化之贤，岂可不于此自胜界人？经现一词，无影无踪，本乃上天垂钓有缘而降，非以决心相悟不得其真，非以道德相成不得其命。经现互有规矩，各例行之，随度有缘，皆不互相敦逆。唯有以承上启后为旨，以信理真传为宗。千门万教如是，白杨慈航更应如是。昔时大道尚未普传，曾有不闯佛堂之说。此意在祈祷后尽专心一致，把握圣缘一线道脉，急需精益修行，莫教心生好奇而生异端。此意欲令道悟不致纷乱。今时大道普传，虽不相闯，亦不可以经现之异名而分别门户。因悟经现合同、天命合同之理，左邻右舍尽是一道之亲，四生六道更为同胞手足。虽各有佛缘师承，须各遵亲命。然人与人之际不可无伦理之情，是以相互往来，
同参同气，当亦无有不可。若是死直以一线独轻独尊，下轻他细，甚者为起铜墙铁壁，自陷门户，则收元大道由此差别分门。是思大道之行也，天下为公，岂可闭门造车，夜郎自大乎？中庸云：天命之谓性。可见天命之尊贵全在此性字上。凡能承担性理真传之人，必是身担天命之才。而承担性理真传者，必悟如来真实义，必行无畏无执参赞天地化育之大功。故云：道贯古今，德配天下也。天命来自与菩提心相会之觉悟光辉。天命并非招牌，随人高兴，想挂就挂，或借此来引人傲人。天命之流露，即是道德之显形。它所代表着乃是人心与天心气，亦即大乘佛心同体大悲无缘大慈之神圣使命。白阳法门奉天承运，所要普传者即是性理真传。因此凡是彻悟性理真传之白阳贤良，皆是身担天命代天宣化之栋梁，而天命真与假，则端视其觉行心法妙义与否。若是真慧之人，必能行无缘大慈与同体大悲之法心，更能圆融平等三界十方一切生佛也。故而身担天命之人，必须心参天的至道，深学圣贤遗风，而承先启后，上不愧天，下不作的，外服欺人，内不欺己，由慎独而独善己身。上不愧父母，下不愧兄弟，内无愧妻子，外无愧亲朋，由其家而治家。上不负邦国，下不负声名，外不负师长，内不负所学，由行道用事而觉己觉他。如此劝善去恶，存平等心，行方便法，移风化俗，端正人心，以运补天地之功，以引正心为交，以行无畏而为之道，以贯无欲无执之德。如此身担天命，可言无愧矣。悟缘，弟子叩请师母老大人甚安。当今末法之秋，常闻某某门户某某人才是真宗正脉真天命，唯有向其归依，方能得道。甚至互别苗头，修子被其迷惑，不知何去何从，敢请师母大人于此略示明路，以引修心。师母，古圣云：君子有三位，一位天命之令，二位大人在上，三位圣人之言。故修士每将天命当作自己追随之目标，此乃必然之常理。但是要敬畏追随天命之前，必先明了天命虽是至高无上，但也是无形可见，不可盲目跟从。要知说有天命者，未必就有天命；而不说有天命者，不一定就没天命。因为天命即是天理，亦即佛性慧命。世人往往即用各种手段来追求天命，甚至自称富有天命，而凭他人无天命，或云他拥有真天命，别人的是假天命。从此种现象中可以探出世人自私我执、毁人等妄心。凡是自我标榜、排斥他人之作为，离天心已远，那有天命可言。所以世人在修道过程中，听到某某门户、某某人才拥有天命，才是正宗真脉，切莫盲目跟从，而应用理智慧眼明察之。中庸云：天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。故天命是一个率性修道者由凡命升华成圣命中的一种尊严称呼。其实敬畏天命之真意，乃是在尊敬代表天理之实际道德，而不是在盲目崇拜天命招牌。悟缘，弟子领会矣。可是修士常言领天命，又该作何解？师母，天道佛应奉旨著作，此乃领天命也。此天命乃德能所感召，如同人间派令某人为某职某事，代公处事。因此若把领天命换成领时命，则比较容易明白其中要义。
如某人因其德能修养已然可合天心，因而感召上天赋予代天宣化之圣职，此本无形之天命，人类较难接受，故常即开沙飞鸾方式表现成音香，使人类能接受，并依之代天宣化也。但此中所尊贵者，并非有形之天命名相，而是无形之道心德能也。故领有天命之人，应了解其意义与责任之尊贵，上体天心，下济群生也。意义言之，某人承担天命后，若有违道背德之事，则无形之天命自除而变成无天命之人。故修士所应认真者，德也、礼也、能也、心也，而非是外相名词之天命也。务元叩谢师母大人是获之恩。可否再请老人家于浅处开示领有天命之贤良，如何自觉他？师母，领天命之人，即是上天派驻人间之使者，必须以下列几点为遵循原则，方能自觉他也。一、能行中恕慈悲道；二、能行三纲五常道；三、能行解惑事宜法；四、处无愧无精进；四、能视田墨养理智；六、能圆通其道诸根；七、能平等万法因机；八、能活泼积极宣化；八、能众善奉行无执；十、能诸恶不染净业。果能如此，则无门户对待之心，无攻讦正平之事，无惊躁偏激之为。非但彻悟天命之谓性，更能率性而显道。领天命之人，切忌自欲毁人，高高在上，反而要能凡事公卿以身作则，为后学立定灯塔。故今现无量无数，却归于真理同心大海。无妄在世办道之贤良，能身体合同妙义，体认天下一家之佛心，则道盘性圣，众生性圣也。可今夜至此停笔。无回礼天。第6篇无量功德心。无相不施第一功执着福德总是空。量力静心不勉强一切具足绝缘容无本。月会菩萨承受。只飞下云端公参，架头光爱徒子时幼稚悟圆净必端正心莲。和灵著书责任重大，圣心圣念代天宣言可。昔日达摩出化梁武帝，帝问云：正一生造4度僧，布施设斋，有何功德？达摩言：实无功德。今日末法时期，道劫病降，道醒金玉，劫收顽石。迷昧修子虽能广修喜舍之行，却不能领会实无所得之心。六祖云：造4度僧，布施设斋，名为求福，不可将福变为功德，功德在法身中，不在修福。又曰：见性是功，平等是德，念念无滞，常见本性，真实妙用，名为功德。内心谦下是功，外行于理是德。自性建立万法是功，心体离念是德。不离自性是功，应用无染是德。若密功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心极不清，常行普净。心常清人，无我不断，即自无功。自性虚妄不实，即自无德，谓无我自大，常清一切故。善知识。念念无见是功，心行平直是德。自修性是功，自修身是德。善知识。功德须自性内见，不是布施供养之所求也。超生了死是白羊弟子所追求之境界，而性理真传更为白羊大道解救众生之无量功德心。功德虽是强言之名相，却是天真独漏之光辉。故六祖是曰：功德在法身中。法身即菩提自性，即满一切之理天也。故唯有好好体悟性理真传，方有功德可言也。修子能视自本心，犹如虚空，无有边判，亦无方圆大小，亦非青黄赤白，亦无上下长短，亦无称无喜，
无是无非，无善无恶，无有头尾。三世诸佛共此一心，顿见悟开，则觉放之迷六合，卷之退藏密之玄奥，故曰见性是功也。平收万教，乃白杨大道见于末法之际，千门万教，各自尊大，互亲互伐，万灵异类，更是差别对待，相毁相灭。故提倡万教平等，归本任根之呼吁，以其平息争斗之结煞，其真万灵合同平等真如理界。也唯有如是，方能真正普度三曹，收圆九六。故更能由此认识平等是德之实义也。修子闻此时无功德之言，切莫者空，若是空心自执，即落完空。修子当悟此空乃真空，念念无滞。世界虚空，能含万物色相，日月星宿，山河大地，泉源溪涧，草木丛林，恶人善人，恶法善法，天堂地狱，一切大海，须弥诸山，总在空中，无人性空，亦复如是。白杨弟子悟此真空，见悟性理，当然可行无缘大慈，同体大悲之大乘佛法。故坛经云：念念无滞，常见本性，真实妙用，名为功德。白杨佛归，严谨其心，无论地位物境之高低，皆以低心下气为尽道途径。效法弥勒祖师之虚荣万物，皆大欢喜。故内心谦下是功，外行于理是德。又白杨法传为广备各类根器，引种种之心。故于实行同体大悲、无缘大慈中，通贯各教原意，深入浅出，于末法中巧传心法，不着于法，不于法，于自性中建立万法，心无四相，念无染净，故云：不离自性是功，应用无染是德。修子欲觅功德法身，但依此作，是真功德。故白杨弟子每日行功立德，心即平等，常行普净，常断分别，常作观心，是自本心，尽虚空法界，无为尘界子许，非汝心所在处。一切具足，尽虚空法界，无为尘界子许，是汝心所在处，实无所得。若得如是，可悟无量功德心矣。悟缘，弟子叩请师母大人甚安。坛经所云：功德须自性内见，不是布施供养之所求也。又云：自修性是功，自修身是德。宗观经典所载，皆是世人修心未上，但是心之名目繁多，意义深奥，可否请老人家大略示之，以明无量功德丁心。师母、法身、法界、自性、佛性、真如、实相、本体、一本、第一义空、毕竟空、妙明真心、一真法界、一实境界、全体代用、不生不灭、本地风光、父母未生前之本来面目、菩提、大圆满觉等，都是一心之一名。心即无始无终之时间和无内无外之空间所合同而成之灵明觉性。心即无量寿，心即无量光，心即无生老。无量寿中含藏永恒的福德天恩，无量光中绽放全知之智慧爱心。真心在生死中，而从未生死；真心处五浊内，而从无垢染。宇宙万象，即是此心之现象。宇宙之本体，便是此心之本体。相从体起，体育相中，理体也，气用也，相相也。欲理率气，居常处变。现象与本体非一亦非异，故云：泉波是水，泉水是波。迷时，迷此一心；悟时，悟此一心；修时，修此一心。迷时曰：众生正悟即名佛。凡夫全迷此心，诸佛全悟此心。小乘但正，偏空之境，归小涅盘。菩萨分正妙有之境，犹如格沙望月。若言心与念，则心是体，念是用；若论心与性，则性是体，心是用。然而体用亦如心性不二，故能悟得自心者，即所以见性者也。
无善无恶是心之体，有善有恶是心之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。故修子当于无常之森罗万象中，物观不生不灭，不垢不净之真常。更于人法无我中，体觉足一切之真我。如是了明，无量功德具在自性中，全然见彻。悟圆百寇师母大人是此无上妙心玄义。行道立德之人，常有执着外在所行于世间之善为功德，并其赖此功德以正廉位，而得诸福报，此物解深矣。原来真功实德，行立于身心，不假金银财物亦可成之。常观本心，常觉本来，即是真功。成于中，行于外，即为实德也。故但用心于内，而行于身外，即是功德也。反之，若以引渡多少人求道，劝化多少以持斋，成立多少间佛堂以作道场，布施多少金钱，即为立多少功德，可成何等果位，是以福德当作功德也。福德有量可计也，受报而尽即无矣。功德无量可计也，永恒不朽者也。一修报身，一修法身。报身入轮回，法身出轮回。明心见性者，悟此无量功德心也，见此无相功德性也。当一人行善布施之发心时，其成于中，性于外，愿如一，即为此发心之功德性也。其所普照而感应于人者，即其功德力也。真诚之心发端于无端之虚空中，则其感应之功德力亦无量也。若非发自真心于自性，而以法导人，以财施人者，则难免得失心之挂碍。如此执着所行之善，任而成就多大善业，亦只是可计可量之福德，而无功德也。师母悟圆所言甚是。修子当体认唯有无量功德心，方可普照三界十方，觉己觉他。亦唯有无量功德心之性、愿、行，方能彻底实现收圆九六，普度三曹之理想，修于当于此自强不息也。可今夜至此，无回礼天。第7篇一心合三极。无极理天法身一阴身太极气天齐。佛即相界报身在三极如原是亦无乃。月会菩萨供奉。天旨续降凡间缘开经篇礼参。驾吻合图灵子时将至悟圆尽心平了诸尘。目光天恩天时显化运转比灵可。夫天本一天，即本痛极，心缘同心。所谓空色不异如是也。今道物之中，常把一天分成理天、气天、相天，一极分成无极、太极、黄极，一心分成道心、人心、肉心。故而修子随论入求，由此而生善恶高低之念，虽明人的一日大之理，却行离异之业。哀哉！圣贤设法因材应根之论，无非在方便之处开门，于慈悲之地施法。无奈众生不悟万法归一、万法皆空之理，故不能觉会三天同天、三心同心、三极同极之妙。白杨大道奉天承运，普度三曹，收圆九六，平收万教者，不仅要弘扬性理真传，更要让末法众生皆能体悟一心三极之玄奥。此点白杨弟子可于五字真经中领会，而由此明白应运收圆佛阐扬一心三极之大慈大悲心怀。白杨大道之五字真言，启示慈悲之救世主弥勒慈尊如何信解行证一心三极之境界与历程。弥勒慈尊之生命实相曾经像所有三世诸佛众生一样，为了超越有限、短暂、相对之现象界，追求无限、永恒、绝对的本体世界。因此唾弃现象世界之一切，乃至于斩七情、断六欲、扫三心、非四相，期望达到无限、永恒、绝对之本体境界，此者可谓弥勒慈尊之无极心，
法身、理天之验证，认为现象世界虚妄不实，因此一心追求超越甚至唾弃现象界，以达到空无所有之境地。但是弥勒佛心不止于此而圆满，他知太极心验证了本体不离现象，现象不离本体色不空二之因身。因为若执着在本体，方能永恒、绝对、无限，乃是遭受永恒、绝对、无限所局限。因无所住亦是一种住，空集合亦是一种集合，无色亦是一种色，而成为有限、相对与短暂。因此弥勒佛心不止于无极心，更进一步体悟行证太极心，使本体与现象如胶似漆。本体中能显能藏现象，现象中能显能藏本体，道用常因常尽。弥勒慈尊之皇佛即心又更深一层体悟现象及本体，本体即现象，因而人类可以建立地上天国，世界大同净土也。弥勒慈尊之生命实相经过无极、太极、佛极之心路历程后，体悟此无极心、太极心、黄佛极心，乃是自性灵魂本来就具有，分言之一而三，合言之三而一。从此弥勒慈尊之灵魂性解行证一心合三极，而成为无缘大慈、同体大悲之救世主。白杨弟子若是了解白杨大道之五字真言妙心，则知白杨大道即在发扬一心三极之法义，希望借此普度众生，让所有众生信解行证一心三极，效法弥勒慈尊无缘大慈、同体大悲之大慈大悲。白杨弟子应体认，只要所有众生都能信解行证一心玄极，阐扬性理天道、完人道、配的道、因天道，那么自由、平等、博爱之大同世界及无限、永恒、绝对之地上天国、人间净土，必会在有目共睹之时来临。悟缘，弟子叩请师母老大人圣安。修士美言人间似苦海，轮回最悲哀，故百般精进，其能早日超生了死，登理天，面无生。或云三期末劫如何可怕，要求人如何方能逃灾避难。今闻弥勒慈尊一心三极妙法，顿然明白所谓超生了死，乃是彻悟自性一心三极，不贪生不怕死，人生死度生死，而行无缘大慈、同体大悲者，方能登理天，而真正的不为轮回劫难所致所苦也。师母，是也。佛云：心净即佛上净。觉者，人间即理天；迷者，身处理天游逆苦海也。故得藏菩萨言：无不入地狱，谁入地狱？盖其体悟一心三极，故入地狱亦如登理天也。悟缘，叩谢师母流传天心之大恩。弟子愚昧，恐经末法众生会为业父，不能深入佛法大义，恳其师母大人于浅处广为解说。师母，善哉！吾当因缘而说。佛有三身：法身、因身、报身也。法身即无极理天，菩提自性。放诸迷六合，卷之退藏密，大而无外，小而无内，无远弗届，无为不入，非垢非净，非方非圆，非青非黄，人人本有，个个具足。三世诸佛，蠢动寒灵，皆同此身。此身非言可说，故佛云：不可说。道云：道可道，非常道；名可名，非常名。法身乃宇宙万象之体，诸法缘起之源，十方诸佛之母，无量功德之根，无量智慧之心，无量妙行之本。天地万物以生，约月运行以成，有情无情以存。千经妙理难宣，万典奥义难全。不化为佛觉，不言为圣明。名大道名上天，曰真如曰中庸，曰菩提名实相，尊曰无生老。天言无极理天。佛云：不一半不到西方言此也。又云：心净即佛土净亦言此也。故理天处处皆是，尔在理天，他在理天，我在理天。尔有理天，他有理天，我有理天，共一理天，言说难全，唯觉可登。理天不生不灭，
故性解行正法身者，可名超生了死。六祖名言：原来无一物，何处染尘埃？其以物正法身故，登理天而大转法轮也。法身乃不可思议，不可言全，以上皆形容也。因身即大道之用，如镜因物，一气流行，随缘而转，运行因果之成住坏空者，即此因身气天也。弥勒慈尊之无缘大慈，同体大悲。儒家之参赞化育，自强不息；道家之无畏而自然者，皆是启示大道妙用因身之名言。因身无形无相，因缘而用，或云因果，或云五行气数，故因身大而合法身，不离法身，即是法身。大愿者能涵盖一切而不执不住，小而执缘而成愿力身，故修子必须大其愿以合法身。如弥勒慈尊之普渡三曹，收元九六，龙华三会；南海古佛之闻声救苦，大乘佛法之事是愿行菩萨道等，皆是大其愿力以合法身之胜利也。报身者，向天皇极也，因缘而生，因缘而灭。森罗万象如是，众生亦复如是。行善获福报，作恶受恶报。然报身不离法身，因身。故修子当悟一心三极妙义，悟法身，行因身，修报身也。悟法身者，性解觉悟无极心登理天而超生了死；行因身者，无缘大慈，同体大悲；修报身者，众善奉行，诸恶莫作也。圆满报身即合法身矣。悟缘，弟子百叩师母大人解此神妙法义大恩。由上当可明白理天诸佛由人作之理，更明天堂地狱皆由心造，而如来乃无去无来之妙义也。师母中庸云：天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教，天定之本然即定法身理天无极。率领这本性运行一切，即是万物遵循之因身大道。修报身即修养这种率性之本能，而众善奉行，诸恶莫作，也是一切教化之共旨。故天命之谓性是无极，率性之谓道是太极，修道之谓教是皇极。白羊修子，深受性理真传，三身皆具，若能当下体认性解行正一心合三极之道，则超生了死，回理天，面无生，圣而同住天盘，皆无所难矣。第八篇无缘大慈。与乐喜舍莫执缘，若水无痕不动天。大学之道皆不满，率性行慈慧，玄玄无乃。月会菩萨清晨，此指应降蓬莱恭拜。娘言握笔理开天运之际，交换子害道勿翻心。时也应该白羊佛子趁早安排弘扬圣礼。舒畅母怀天道佛应登莲梯，皆各须细悟。就迷醒呆天命普化同登莲台可可。一切万法皆由因缘生灭，这个不曾生灭。自性不曾生灭，并非是空，不曾生灭更非是有，因为有与无皆非天然，空与不空亦非因缘。不空之空强名真空，非有之有强曰妙有。真空不爱妙有，妙有不爱真空，真空即如来藏，妙有即第一义空。六祖云：菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？金刚经云：因无所住而生其心，故大乘佛法提倡无缘大慈，以常转法轮也。无缘之意，即在阐释自性第一义空，不因诸缘生灭而有所染覆，亦即实无所得之意。三是诸佛明悟此玄，故能无住相不辞而度众生也。大者即是广泛、普遍、无限、一体、全容之意。慈者即与乐也，亦即让众生的幸福法喜光明之意。故无缘大慈即是能了觉自性之无缘空，而广泛地、普逼地、无限地、一体地、全容的给众生幸福快乐法喜与光明。平常大部分之人类与生物，都是以损他利己为竞争原则，希望无限地满足自我之欲求，
故争夺其他人类与生物之幸福乃是常见之事，有者甚至残害一己之人类或灵性生物。有些人帮助与关心他人他物，其实是以利害关系作为条件的，因为他所帮助与关心之对象都是自己所认为有切身关系的，于是他还是残害攻击或不关心与自己没有切身利害关系的人与物。更进一步者则以是非的条件关系为原则，他能帮助与关心如朋友、父子、夫妻等，或则尽心尽力于某种荣誉美名之追求，但却忽视了或消灭了某种非关系自己的人与生灵，例如一将功成万骨枯，就是很好的说明。诸如上述，虽然在程度上条件关系上有差别，在标准上条件关系不一样，然而他们都同样受到条件关系与原则之限制与束缚，致使身心都未能充分发扬出无限自由之本性。故儒家指出，幼无幼以及人之幼，老无老以及人之老。人逆己逆，兼善天下之经言。白杨弟子奉天承运普传真宗，即是要发扬这种毫无自私、无所求、无条件之无缘大慈精神。故修无缘大慈者，不仅能够以德报怨，而且能够不执着对方是否愿意或能否回报，他能与众生万物相亲相爱地生活在一起。因为执行这种无缘大慈的精义，故能生活在无拘无束、自由自在的乐园里。而这种精神也正是基督所提倡博爱之指标。白杨弟子是物，普度三曹，收圆九六，若无彻悟彻行无缘大慈，何以达之？悟圆，弟子叩见师母大人甚安。四生六道类似轮回，诸菩萨心持大慈大悲，不忍众生淹溺于苦海而不救。然既发心救度众生，又要不着四相，不染因缘，常因常尽，因缘不变，不变因缘，则必体悟无缘大慈之精义不可。今日担当普化收圆圣业之修士，彻底明白无缘大慈法心者，当然不少。但末法苍生，执着较重，往往把无缘误解成没有因缘，而终日逃避成缘，自认以此为求清净之法，或入深山，或闭门谢客，或离人群，种种修法，以离大菩萨入生死度生死而超生死之本意。浅言之，体悟无缘大慈者，必是一大事因缘之主人，必能广结佛缘拔度众生也。盖佛度有缘人，没缘度不得。既是没有广度众生之一大事因缘，又如何行其大慈乎？故白杨大道提倡道降火宅，庶民同修，以其人人乐悟无缘而为一大事因缘之主人，更盼人人皆能觉行大慈而建立人间敬上，甚而就近佛国也。师母、爱徒所言不差。如云：大道之行也，天下为公。大道虽无形相可见，却运行于一切万物之内外。故天地未生之前既有此道，天地生时，此道贯满天地之中而运行天地，天地灭后，此道不灭，再以此道开创天地，如此自强不息，而大道本身并无增减生灭之改变。若以佛家语而言，则为万有因缘而生，各随因果律而成住坏空，佛性不动不变，故佛性为无缘染之缘起性空也。悟此原来之觉者，即能因缘大转法轮，佛光普照三界矣。如此无畏而无不畏之运转天地之心，或云天真独漏之天然行为，就曰无缘大慈也。悟缘，可否请师母大人举几个浅例说明此无缘大慈之实际，以让修上有所遵循？师母：善。吾就因爱徒之请，略为浅释。天之父，德之载，三光之烛，无分而无，遍及一切，养育一切，无执功德，无着四相，永远自自然然。此者天心无缘大慈之流露也。圣人之教，因材而事，有教无类。佛陀之慈，
遍及四生六道，说法四九。上言：若有人说佛说法，是人谤佛。此意安在？佛陀为一大事因缘而降生，在人间留下无缘大慈之模范。今逢天开文运，白杨大道，奉命普化三曹，收元96。白杨修子正应好好发挥此无缘大慈之精神，以自觉他也。悟缘，叩谢师母大人开示之恩。上天覆盖万物，大地托载众生，三光普照古今。不因为你是仙佛而特别厚待，更不会因为他是化身之类就加轻。空气之常养众生，不论男女老幼，不分高矮肥瘦，不别美丑善恶，总是一样的供给呼吸。太阳光不会因为你刚升了官就特别照耀你，不会因为他刚做了坏事而不照暖他。想想天地之运行那么的自然，虽然无言无语，却在默默地阐释最奥妙的佛法真理。难怪古哲要云：万物静观皆自得。弟子在恭请师母大人开示修在火宅之事，应如何实践无缘大慈之道。师母子云：素富贵行乎富贵，素贫贱行乎贫贱，素患难行乎患难，素夷狄行乎夷狄。夫富贵、贫贱、患难、夷狄者各有其道，各有其德，体其道，用其德，行而入于世间，各素其本位，各近乎其心性，知天而事天，无畏而畏之，无求而行之，但以此率性而知可也。老子曰：常无，欲以观其妙；常有，欲以观其窍。常无者，即无助也，无缘也；常有者，即大慈也。三教圣人原来同心。修士至于学道，亦当不盈于富贵，不疑于贫贱，安顺于患难，无别于夷狄，尽心效法弥勒慈尊之笑开天下一切愁之胸怀，于缘会处行其所当行也。白杨修士体悟无缘大慈而能速行其本，则是农、工、商各正其业，各精益于福利生民之事务，父子、夫妇、兄弟各尽其天伦之职责。总之，人人各素其本位，各尽其天职，而于世间行其所当行之一切合于真理、合于道义之行为，则人类之社会与家庭组织即如天空之星辰，各依其轨道，横行于空际，而无互为侵扰与触撞也。如此由小而大，而义而全，则白杨大道之神圣使命可达矣。第9篇同体大悲 J 万灵同体显决心拔度同胞反全真。烦恼无边誓愿断佛道无上大悲行无乃。月会菩萨供奉。指灵灵红尘礼请。娘安基参法闻白杨大道见逢清明有志之士，掌握机真以身作则成古运心可可。佛云：三界十方一切诸如来，皆为一如来，此者是名万灵同体之理。盖无人与一切众生，本觉灵明妙性，上与虚空，并佛圣同一理体。基督云：上帝与尔同在一即此意。无奈众生自己不觉此同体之性，故谓之迷也。众生因落后天，一点灵明即在六根门头照进，见色闻声而被声色所染，便为业事，故名众生。达摩祖师云：三界混起，同归一心，前佛后佛，以心传心。不立文字问曰：若不立文字，以何为心？答曰：汝问无即是汝心，吾答汝即是无心。吾若无心，因何解答汝？汝若无心，因何解问吾问？吾即是汝心，从无始旷大劫以来，乃至施为运动，一切时中，一切处所，皆是汝本心，皆是汝本佛，即心是佛，亦复如是。除此心外，终无别佛可得。离此心外，觅菩提涅盘无有是处。由上可把同体大悲浅视为一切众生与无同一理体，是以众生有痛苦即是我有痛苦，悲乃拔苦之意；万物有缺陷即是我有缺陷。我要使自己幸福，必定要使所有众生幸福，我才能幸福。我要使自己圆满正佛，
必要使所有万物都圆满，我才能证佛。因此，只要在尔自性中所存在的众生万物有痛苦烦恼缺陷，同体大悲就不能毕竟完成。依众生之眼光看来，这个存在世界的众生万物都有痛苦与缺陷，故而能体悟同体大悲者，必能体会众生无边誓愿度之宏愿。白杨大道奉天承运，要普度三曹，收元96，正是在实行同体大悲之伟大意义。故白杨弟子所追求的，并不是小乘法之自了生死，而是真正同证无上道之大收圆。今日末法时运，有些人修道是为求来生来世之大富大贵，或求升天享受天福，或是为了逃避自己之劫难。故而天降真宗，普传大道于火宅之中，提倡信理真传，令众生能体悟同体大悲之佛性，发大菩提心，行大乘法，而世事参赞化育与常转法轮。白杨修子于此了解四生六道与己同体，千门万交与我同悲同慈，如此自信之中，就会先建立一个包容一切、拔度一切、平等一切、极乐一切之佛国，再由此推行成真正之大同世界，则觉行圆满矣。悟圆，弟子恭请师母大人圣安。子曰：民无同胞，物无同语。孟子曰：天下逆，原之以道经，因此末世，上帝降下济世宝罚，大施洪恩，苦海众生，苟能真心体悟大道，照穿成圆，辨明真假，坚定信心，自然能由小化大，由分而合，由疏而一，由迷而觉也。所谓如人饮水，冷暖自知，故知行合一，觉行圆满，方是实相实境，否则徒落口头禅，文字道中，与大道实无是处。弟子恳请师母大人开示一条简易觉行同体大悲之法。师母，善哉。修子既有学道之志，理当效佛发心。四弘誓愿乃三世诸佛实行同体大悲之实际，修子依之修行必然无误。众生无边誓愿度为第一愿。修子学佛实行同体大悲，即少数之众生要度，多数之众生亦要度，此世之众生要度，世世之众生亦要度。众生究竟多少？于地球之人类有40亿，此乃单算人道。畜生道之众生就非算数所能及矣。此外还有恶鬼道、地狱道、修罗道以及天人道之众生。然而这还只指地球而言。虚空之内有无量无边之3000大千世界，世界既如此多，世界上面所住之众生数目更是不可思议。而彼无量之世界、无边之众生，皆有痛苦，都需要拔度。如果以为众生太多而生退心，或止于一时肯度众生，则皆非同体大悲之菩提心也。故修子于日常生活中，见老年人之老态龙钟、六根暗钝，便生怜悯拔度之心；见痛修之间不能明理尽道，即能发心度化。若见年幼失亲之人，见孤寡废疾之人，亦皆能发心拔度其苦。今日社会人心道德渐失，怨憎之苦越甚，有以现今武器之杀伤力，更非昔日之所可比拟。如果发生大战，想到这里，赶快发心去度化这些可怜的众生。大陆上之同胞处于水深火热之中，尔等能大发菩提心去拔度他们，则必会由修身齐家好好做起，成为一个敬爱国家、忠于道德之好国民。故众生无边誓愿度，但必须由以身作则起也。烦恼无尽誓愿断乃第二愿也。众生之烦恼痛苦缺陷真是多到无穷无尽，故应发大悲心拔度其苦也。修子必先能斩断自己之烦恼障，觉悟烦恼皆因执缘认假为真而来。了悟原来无一物之地，则能化烦恼为菩提，进一步成为拔度众生烦恼之一大事因缘之主人。
法门无量是愿学第三愿也。众生无量无边，而众生之根基也就无量无边，因之度生之法门亦需要无量无边。众生根基不同，应当观机斗教，观众生是什么根基，就用适合之法门度他。例如众生喜欢禅，就度之以禅；众生喜欢密，就度之以密。因众生之心千千万万，故需无量法门，但须切记法乃权宜之门。虽要法法精通，但却不可执法自障障人。第四愿佛道无上是愿成，大乘道未有三贤、十圣等觉、妙觉。妙觉就是佛，佛即是原来，故曰佛道无上。亦即真正的完成同体大悲。虽然佛道如此高远无上，但为度众生，必须发大誓愿，不至成佛不止。这四弘誓愿在修行历程上，前三愿为因，后一愿为果；但在所谓之目的上，则后三愿为因，前一愿为果。所谓为众生而断烦恼，而学法门而成佛道。断烦恼、学法门乃至成佛道，并非为自利，而悉是为利他，无非是为令众生了生死。是故欲行同体大悲者，必学佛发此四大宏愿也。悟缘，弟子叩谢师母开示之恩。万物本来一体，宇宙间之一切都属真理之一体，同有一个生命，共属一个存在。虽然万物间有差别相，但那之是表征，只是这一体表现出来之属性。在万物同体之宇宙真相中，修士于自己因缘里修行同体大悲，故其存在就会努力与众生沟通，使人与人之间，使人与物之间不发生冲突，而过一种和谐、互亲互爱之生活。师母，同体大悲之法心昭示一个真理：欺侮别人就是欺侮自己，损害别人就等于损害自己。人与人之间互相斗争，就是一种毁灭而制造痛苦的来源。因此，小我若不能体悟大我，则自私自利之念头就会带来烦恼。故白羊弟子修习同体大悲，必须放弃私心，放弃个人个体化之观念与生活，进而发展同体之大我，如此方能真正走向光明觉悟，充满喜悦、充满爱和幸福之境界。第10篇无语化禅心。忽觉童子道玄关无言相对尽乃宽。先谈书尽谁留九古卷经深诵读难无乃。月会菩萨亲拜。天指临凡著书恭请。娘安在洞林比鸡眼天兴望诸有缘皆会妙玄。黎明曙光赖闲共点同饮迷子早返家园可可。禅以经验而言，乃是自信之灵照；以境界而言，乃是不可思议言说之真空妙有；以内容而言，又是大而无外、小而无内之如来真藏，是一切教义之基石，一切思想之母胎。其实，当人们以这样的形容文字去接触禅时，不免又要失掉准头，掉入障碍。禅是什么？禅既不是一种经验，也不是一种境界，更不是一种主义。禅一点也不神秘，禅只是禅，不多也不少，人人都具足，个个无缺欠。只有从禅的直接体悟中，才能知道禅即佛心，是要直透释迦佛祖阔然大悟、成等正觉时所悟所觉之境悟，是要直探一切一切之源头。禅、道、佛本来异名同指，佛义之中心是悟，禅亦不例外。悟是参禅之目的，经云：理可顿悟，是要渐修。禅虽讲究悟，但更重视实修。故悟并不就等于禅，禅也不等于悟，否则不重视实修，则留为一无用处之口头禅，失去参究之本意义。慧能六祖本于《金刚经》，因无所住而生其心之理念，指出心念仍然要活活泼泼，只是不着香而已。镜子能照万物，却不为一物所粘着。
同时对于外境之一切，全无分别之心，自性像镜子一样，善来时照应明其善，恶来时照应出其恶，而境体始终不受污染。参禅者要打破执着外修之功夫，而强调心的用功夫。外修之功夫是借外来而使心念不动，这属人为的，因此只能有短暂之效果。心的之功夫，乃是由明心见性之智慧，使得心地不受一切妄念之污染。这方是自然的永恒的真功夫。慧能六祖在于禅的功夫，更着重烦恼及菩提，所以不必怕妄念，有妄念时正好照出其为妄念。也不必躲烦恼，有烦恼正好可觉出其为烦恼。如此心地上之功夫方有落手处。此间问题是在如何去用功夫，这功夫之最紧要处，就在于先要能觉，能觉之后，妄念自然不染，即使有烦恼也会转成菩提，否则没有智慧觉，而要断妄念，结果任何现象都变成妄念，草木皆兵，不妄也狂矣。禅乃本心，明显处处皆是，隐为无疑在处，文言难表，唯觉可会。天命之性，此禅者之体也，人人本有，回头即是，修子可会于无言之中乎？悟缘，弟子叩请师母大人甚安。据弟子所知，禅所讲究者乃言语道断，心行处灭，而大部分参禅公案之中，大都采用无情说法方式，用以勘破人们之语言与心事而直显本觉。可是末法有情众生根基浅小，一时无法领会禅意，致使大乘禅法不得其利。弟子恳请大人借此机缘，于方便权宜处，略示禅心之因何处，以引修禅之慧。师母，禅机便在，悟在慧心，语言难宣。今悟缘既有此心，无极因缘亦可。而就以白话略述禅宗公案几则，以便于权宜说法也。悟缘，弟子恭领圣谕。昔时二祖会可问出祖达摩，请师替吾安心。达摩祖师却反问：尔心在何处？拿来，吾替尔安之。稍后会可云：吾寻既久，却寻不出心来。达摩祖师曰：善，吾已把尔心安好矣。请大人略示此中禅机。师母，慧可祖师拼命想去找去安之心，并非真心，而是妄心。真心是主体，如不动，永恒常安。假如人们一旦想到它，或是企图把握它时，便不是主体，而是客体矣，当然也不再是真心。达摩祖师所以令慧可拿出心来，只是要他自己发现所谓的心是虚幻的。如此由于出祖这种出人意外之指点，唤醒了慧可二祖之直观，而悟了自己之真心。悟缘，原来如此，烦恼是菩提，菩提非烦恼，只差在觉与迷而已。妙妙，五灯会元中记载此一公案。龙潭河道悟云：自从我来此地，未曾听过您为我指示心要。道悟云：自从你来到此地，我没有一时一刻不再为你指示心要啊。龙潭不表同意，故问：您指示了什么？道悟答：你不妨再回想一下，你递茶来，我接；你拿饭来，我吃；你行礼，我点头，这不是处处都在指示你心要吗？怎么能说我没指示呢？龙潭低头沉思良久。此时道悟又说：悟者真悟，你思便差。听了这话，龙潭开了悟，接着问：如何保有这份悟境呢？道悟云：简易也，只要顺着你的自信，逍遥而游，因着一切外缘，放旷而行，本着平常之心，而没有凡圣之分就可也。此则公案只是从生活中悟道，很适合到降火宅时之修子参照，恳请大人开示此中禅机。师母，修道并不需要任何与众不同之作为，只要在日常生活中，
不杂是心地去力是练心，久而久之，自能悟道。开悟是如此，保持之方法亦是如此。道是极平常之理，并不须惊世骇俗。金刚经云：尔时世尊时时，者衣持入舍为大乘起时，于其城中，次第起矣。还至本处，饭食器，收衣，洗足矣，夫坐而坐。由此可知佛祖之生活也和常人无异。这可给一些追求玄义者一个指示，从生活里悟道。中庸云：道不远人，人之为道而远人，不可以为道，故道在日常生活当中。修子现具人生，只要率性而行，则因缘之时必是仁、义、礼、智、信也。故佛性人人天命而具，只要悟此、行此，则一切足矣。有云：人道成，天道一元，修子还有何求？悟缘，叩谢大人开示之恩。传灯录里记述，洞山有一天在渡河时，偶然看到自己在河水中的倒影，顿时大悟，于是写了一首偈子，偈云：切记从他密，条条与我疏。我今独自在，处处的逢渠。渠今正是我，我今不是渠。因须嫩磨会，方得气如如。叩请大人开示此中禅机。师母，此偈中之如如，即指自性和真我，亦即道德经中之常道也。偈之大意乃至，所谓自性和真佛，就是你自己。既是你自己，自然不必向外追求，否则自性将离自己越来越远。我今独自在，亦即返回本心，归意知觉，当然处处都可见到自性之流露，而云处处的逢渠矣。至于渠今正是我，我今不是渠，为何前后矛盾？因为洞山看到河里自己之倒影，因为那个倒影就是我，由此见了自己本来面目，因而大悟。但是外在之倒影不能常住，所以要缘灭即过，赶紧放掉。假如仍旧执着倒影是我不放，那又陷于我执。故云：渠今正是我，我今不是渠。第11篇福德与智慧。福德智慧显庄严，菩萨犹如见性言。一切善法皆修此觉行圆满，结金丹无乃。月会菩萨尽领，天旨在临凡尘先请。安续书心言文以载道虚心参文字般若。会者名安，彼岸之境，此岸一般可。涅盘经云：二种庄严，一者智慧，二者福德。若有菩萨具足如是二种者，则知佛性盖以此二种庄严可以显露法身也。菩萨初发心，修六度万行，具足所有之福德，能显现法身者，得配天下，谓之福德庄严。修习正知见，静静无明，能显现法身者，道贯古今，谓之智慧庄严。六度修行中，如布施等为福德庄严，般若为智慧庄严。福德属于利他，智慧属于自觉。故菩萨所行之一切善行，悉摄于此二者之中也。福智二德之重要性既然如此，故大乘般若法之福德，便是无漏福德，智慧又是圆妙智慧，因此福智慧超越一切万法，故言福智无比也。在言福德又有世间福与出世间福之分。世间福者，由善业因缘而来，报由因得，报尽乃堕，此乃有漏之福。出世间福者，则由观照般若而来，悉包一切善法，依其般若之深入如何，即得相应之解脱，此之谓无漏福德。因此福无尽，故亦无堕落也。智慧者又分二种，即世间智与出世间智也，此即聪明与智慧之不同。世间智可明一切世间法，只有而不能达空，迷尘而不能舍相，故还是被世所障之凡夫。而出世间智者，可了达一切出世法，明空离相，通达万法，非但是障皆无，即理障亦除。达此智者，即是超出三界之圣贤也。
故此夫此志如何而言之？世间福乃从世间志而来，凡以得福报为其望，如修桥补路、施米舍衣等之善行，即属此类。因其不能彻见真空，仍著于世间之乐相以为乐，故还是有漏妄法也。而出世间福者，乃从出世间志而来，虽然悉包一切善法，善无差异，然更能乐达真空无相之理。非但能所不生，即人我亦以两忘，故能观照般若，见自本性之正法，方是无漏净法也。由此看来，修福当修清净福，修智当修无漏智。如能福智无比，则功德即不可思议矣。佛云：修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。又言：所言善法者，如来说即非善法，是名善法。修一切善法，即修福德与智慧，福达无漏，智真圆妙，故可名得阿耨多罗三藐三菩提。至于所言善法者，即非善法之言，一般修子比较难明。盖如来性中之善法，皆是权宜方便强明之谓善，因善本是自性本觉之直身事率性，故实际是无所谓善与不善之别。此虽是真空无相无上之极意，然佛陀又恐怕众生任执善法既未方便，智而忽略善法，甚至犯了倒空之毛病。故又云：修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提，以明圣凡不二，有无合一之理。盖善法者，虽是因众生而立之全名，然在一切善法之中，又有了义与不了义之分。如执相助望之善法，其本为贪求个人之利益而修，此即是有漏善法，而非大乘佛法所当取之。至于离相无助而生之善法，因无妄想贪求，全律本真，真发菩提，故方为大乘修子当行之善法也。由此当明，布施本是菩萨修行六度之一，亦为大乘教旨之所当行，故绝不可废弃，且此中当然包含法施、无畏施、财施三施也。佛云：所言善法者，如来说即非善法者，乃在告诫修子莫执善法，务求福报。能如此者，即可福至双圆。故又云：是名善法矣。悟缘，弟子叩请师母大人甚安。涅盘经云：二种庄严，一者智慧，二者福德。若有菩萨具足如是二种者，则知佛性。由此可知，修子欲能明心见性者，必循此而行也。有云：天上无福功德之仙佛，人间无不忠孝之圣贤。原来肯造功立德，中国孝亲，福荫万民者，皆是有智慧之人。盖此二种庄严，可显露法身也。但福德要能无穷无尽，必以观照自性佛光方能觉慧，否则虽行善法，因执数德，图求福报，终求弃属之中，难脱生死矣。师母，佛经曾举例说明，修子必须福慧双修。在印度古时有两位同胞兄弟，哥哥专门修福，弟弟特别修慧，结果两人死后，哥哥转世投胎为王宫里之笨象，每日有人供养食物；弟弟转世投胎为小城之罗汉，沦为乞食为生。此者故事主要勉励后人要福慧双修，两者之间不可偏废，偏废则不能知佛性。佛是福慧双修之最高成就者，修行三大阿快指节所得之福报与慧报、正果报身，两足尊如来。倘若一意偏修福，虽能有所福报，可惜诸如愚蠢之大象一般，生命亦失其意义矣。若是一意偏修慧，虽能有所慧报，可惜诸如饿死之乞丐，生活上缺乏基本之福缘，怎能济世活命，广宣正法？悟缘，弟子常闻，修福总要达至三轮体空，方能证无漏之境，恳请师母大人位于开示。师母，欲明自心，必从福德智慧下手，然不施修福，又必达于三轮体空之境也。三轮体空，浅言之为：一因无不施之执念，二因无所施物之染者，三因无受施人之染念。
而布施大概又分为财施、法施、无畏施三种。总之，布施乃以广大心量去度化吝啬、狭窄之心量也。仁者仁也，既然做人，应该有恻隐之心，与人逆己逆、人苦己苦之慈悲心肠，发喜舍心，施行救济贫穷困苦之众生，乃至体谅众生、照顾众生。布施乃完成人道之基础，是充实修行人证菩提道之门。一般世人，多数是自私自利，重视金钱、财物、名面，心地都狭窄，吝啬而悭贪。若劝他施舍，有如断肠之苦。却相反的耽迷美色、赌博、饮酒，一次花费之数目即可救济多人，甚者倾家荡产，都在所不惜。俗云：劝他布施说无钱，大限到头用万千殊不知今生能得享受豪华生活，皆是前世所布施之果报。而今生遭遇坎坷恶劣之生活者，亦是前生不行布施者。倘今生复不行布施者，来生定沦陷于贫苦穷困多恶之报应也。经云：布施为第一波罗蜜时，是良有益也。若欲布施，切勿等待富裕时，或有声望名利方肯布施。盖扬名布施为有漏福报，隐名无住香布施方乃真功德妙智慧也。法师乃以教义真理，呼吁人人自明明德而自律己身，进一步净化人间社会。故修道办道乃开黑暗之明灯，若不及早提倡正法，则难挽济道之道德人心。故白杨弟子应该积极推展道德教育，教导人人能知效忠国家、孝敬父母、守情义、明道理、敬老尊贤、尊师重道、和乐家庭、敦亲睦邻、善待下属，乃至知廉识耻、谦恭温恕于社会。今日末法之秋，人心不古，尤其歹徒如雨后春笋般到处作案抢劫、杀生害命，作奸犯科。凡我白杨弟子，应个个负责，以浅说教义普遍于社会，导使必备接受社会教育，而忏悔前愆，矫正思想，提升理智，做个有价值之人生，乃至解脱痛苦、咸登幸福之境也。无畏施乃教人应有牺牲小我，成就大我，杀生成仁，令众生无灾难，无畏怖也。故修子当体悟，要知佛性为赖福德与智慧，两皆圆满，则正道可期，且可是世代天宣化，常转法轮。白杨子弟身担普化三曹，收元96之神圣天命，能不于此自勉乎？第12篇正法掩藏。涅盘妙心意玄玄，正法掩藏义理天。十香妙香无文字，佛味耕耘在心田无乃。月会菩萨清晨，天只续降人间，记着天音公参。驾提笔开言，千经万典心法一篇，悟者为笑。迷人失联，正法掩藏，寻师开玄可可。金刚经为学佛之主经，其中本欲藏极妙玄义。所以历代以来，解经者虽多，然都因见仁见智之意，而观点并无一致。但学佛修子必当有几项基本概念，方能有所主宰也。佛陀一世说法，皆是应机而说，对症投药，并无定法，是即以方便智说方便法，用84000门，对治84000烦恼事也。此正与孔圣之因材施教，孟子之所以教者五一样，皆是根据天地之道无弃物，圣人之教无弃人之原则。普遍因机说法，流经立言以度众生。故佛在每次说法时期，皆有显微之别。显者乃法之表面，全凭言语文字表达，旨在破除众生之烦恼，是平等法，而非无上法，亦即孔门所谓教者是也。为者乃教外别传，不立文字言语之秘法，专上以心传心，见性顿悟之道，此称无上法，亦即孔门所谓道者是也。故佛陀一世说法，曾经四处16会之广大机缘，及40余年之长久时间，而得瞻佛恩亲闻法音者，更何止千百万亿，然时有的于己，
而正造诣之10位者，当不出寥寥数人而已。其他绝大多数弟子，大法闻故闻矣，然因个人般若慧力之高低，故对法之理解上，则又各异其境。理解既异，则修持之究竟当然就不能一致。故如来佛之摄教，正相同于孟子之君子隐而不发一样，但勉人治之力行之功，下漏心灵神会之要，将中道于不言中立定，但呆绝者从之是也。孔圣之言教亦同此去，在其3000弟子之中，各个人之理解和旨趣，当然人人各异，故孔圣便根据事机，遂有德行、言语、政事、文学之设，依其所好，导归其正。然此人事平等法，仍属于教化之内，而出乎此外者，尚有圣门心得之秘法，于不言不露之间，而呆传于大智慧大根基者。故对冉闵之弟子而使成其德，对犹次之弟子而达其才，对樊迟等弟子而达其问。然在此教化之外，尚有一有如实语化之者之心传，而传于言曾，以使成其道，是道方为圣门之究竟，并未系死可以之真谛也。然在3000弟子之中，只此2人而已。可见圣人之摄教，因人之才资，是有不同传法者。是以运用语言文字者，乃平等法。在师说平等法之场合中，在密意审查大智慧之弟子，另密传其无上法。佛陀当然对诸菩萨所说以无上法为主，而对善男子善女人所说要以平等法为辅。此即佛陀之两面权宜，教而无弃之道也。故世尊在灵鹫山说法华时，虽经8年之久，弟子号称100万之众，然这仍是平等法之教化而已。而真正之无上法，却在拈花示众之一刹那，将大道之妙体所在，示露于弟子群中，而恰值大家业领悟事机，乃破颜为笑。知佛陀之用意是以拈花示众弟子之智慧，故于此一笑之瞬间，乃将大道心应了。而佛陀在指圆经舍说般若时之用意，亦同止于此。而须菩提正是领悟无上法之第一人，所以大道之受必赖受者和受者之恰机方可。如果只有受者之事妙指玄，而无受者之领悟气绝时，则亦无所谓正法掩藏与涅盘妙心之无上法矣。佛陀说法之用意既如上述，则经文佛典之文字间，当然是无真道可寻者。因为佛说当时尚不肯明谢，必待世者之灵慧而于教外令受，故于文字间更是无正法可执，此乃可想而知。是以修道者，必当首先访得名师之指传，以知大道之体在，然后再体察经文之关要处，并向本身上反观，于日常万用之中契合大道之体用。如此不但可以洞悉经要，而且更能明会圣门传心之道。有云：念经不如讲经，讲经不如行经。如果修士不明大道在我身之体处，不能以经义去契合心法，而徒自诵读言传，就是烂熟48000部经，亦是搏杀做饭，画饼充饥，除帮助做一些善行外，并不能成就妙谛也。至于见性成佛之道，更是谈何易哉！今白杨大道奉天承运，为普救万灵于济道之末法之中，将信理真传，显为于三宝之内。凡是有缘佛子，真诚发心，皆可逢师指玄授为的悟大道体用，正法掩藏，涅盘妙心之无上法义。白杨弟子当知，显相三宝，即于因身形象之表面，乃属平等法。凡诚心求道者，人人可受而得之。至于引为真道，即须受两者，以心会心，不入他而已。故白杨三宝，浅者见其浅，深者会其深。涅盘妙心，正法掩藏，不出三宝之外。无望白杨弟子能于三宝上实会正法之掩藏，实觉涅盘之妙心，则不负上天成全集而等立世机修之佛根矣。悟缘弟子叩安师母大人甚安。
敢问师母，正法眼藏是否即指无上正等正觉之心法，乃藏于心眼玄关之中？修子只要能悟解玄关之无上妙义，即可会正法之无上妙心。师母，玄关者，不可言说、不可思议之处也。此玄关放之弥六合，遍法界，大而无外，卷之则退藏于不可知之秘微妙处，小而无内。能悟此者，可会正法眼藏。悟缘，既是如此，为何还须明师一指？而所指之地又有何意？师母，明师一指乃此即玄关也，可大可小，圆融一切，合同真空与妙有。本乃三世诸佛众生之共一法身，只因众生迷昧不知，故须明师一指。但却不可执于此指之上，而忘了真人之显露，方是明师所欲指者。至于所指之地，并非这相有住之乡也。盖大道虽无形，但亦运转森罗万象，故不着相，不取相，不离相，方谓众肯。明师所指之地，中也。天下之大本也，无人之本心也。六祖云：不是本心，学法无益。若能因明师所指，彻悟三宝，是自本心，见自本性，佛与众生更无别法，故曰无上法。此玄关大道，自无始以来，不曾生不曾灭，无相无色，不属有无，无新旧，非长短，非大小，无限量，无边际，不可测度，觉者分明如如，剖析如如，强言玄关，强言实的明佛指点，受者可入祖师室的祖师禅，见本来面目，而超生了死意。修士闻此玄关正法掩藏妙义，切莫诱执空寂，忽视明师一指之神圣意义，甚而根本否认玄关之存在。盖大道实相，重在觉行两字，觉者觉玄关之真空如来意，行者行玄关之妙有率性意，觉行圆满，正佛而返本还原矣。总之，大道真真假假，假假真真，是是非非，非非是是，颠颠倒倒，倒倒颠颠，欲悟正法掩藏，必须放下一切染缚，则当下可入矣。否则若是只执着白杨三宝之名相，或图落之解，未能实地修行，虽受明师指玄，亦是难证涅槃妙心，难会正法掩藏之秘义。白杨修子身担普救92残灵之大任，千万不可偏执色空之两端而自傲，必要好好体会三宝实义，并依之关照一切，则可获正法之大意义。第13篇生死实相。三界唯心造死生是名本性破诸尘，且观三世因果路各得报应永沉沦无本。月会菩萨亲奉。此指来至娑婆为积佛因礼请。安在表中言白杨大道天命真烟理若救民，即无邪偏诸魔乱道修子甚烟误坠自是，自称理天门户自高阶落魔田壳壳。阿难问佛云：如果灵妙光明真如之妙心本来满圆明，那么所有山河大地与草木寒林等等，都是真如自性本源之变化作用，与佛的成正觉之自性同是一体。佛之性体既然真实不变，何以其中又有地狱、恶鬼、畜生、修罗、人、天等道，各自差别不同之存在？这些差别不同之种类，还是本来自然就有呢？或是一切众生之虚妄习气所生起的呢？所谓地狱等，还是有一定之所在？或是基于各自之业力所生，又各自自然然的去感受它呢？希望加以说明，使将来之众生知道谨慎守戒，纯洁不犯。佛告阿难曰：一切众生自性本体，本来实在都是清净之真如，因为妄心动生之见，方发生有虚妄习气之作用，因此就分成有内分外分之现象。所谓内分，就是众生之分内之事。由于爱染一切，
发生妄有之情意，情意累积不休，能够产生内在之爱水。犹如现代医学所说之内分泌作用，所以众生们心里一想珍馐妙味，就会流出口水；心里一想某一个人，或怜或恨，就会眼泪盈眶。如果贪恋追求财宝，心里就发生一种爱嫌，久久使身体光润。心里兼想淫欲，男女二根，自然流出一体。爱的心理虽然有各种差别，却同是业力之流，连绵不断所致。心中之结，同样的无法开解。内在被爱水湿润，始终不能升华，越陷越深，自然从此堕落，这就叫做内分。所谓外分，就是众生之分外事。因为追求一切外物与外物，发生虚妄之想念，想念累积不休，就能够生肾气。犹如现代物理学所说之原子电子之放射作用，所以众生们心里严守清净之戒律，全身都会轻安轻快。心里信仰坚定，专一信仰某一形而上之一尊或咒印，就会顾盼自豪，有毅然出众之气概。心里想要升天，梦里就觉得自己在飞升远举。心里存念佛国，圣境就会突然现出。一心是奉善之事，就会自清其身体与生命。一切想念之心理虽然不同，但是妄想之功能却同是轻轻上升。所以现代心理学认为，思想是脑神经之波动作用，想念继续不止，向上飞动而不下沉，自然有超越之知觉发生，所以称为外分。一切世间之生死相续，生从习惯性之顺路而来，死从变化之流而灭亡。当生命将要终了时，这个人还未完全舍灭了宣气之感触，那时一生之善恶行为，在意识镜像中就会一起显现。死逆生顺两种习气互相交战。如果平生纯粹落在思想中之人，神识就会上升，必定生于天上。此处所谓天，乃代表上升之界说。如果只有心中升华意境，一生间有福德与智慧，以及具有境愿者，自然心境开豁，可以看到十方的境界，便可随愿往生任何一个佛国的净土。如果事情少想多，即使轻举，也不会高远，就会成为鬼仙、大力鬼王、飞行夜叉的行罗刹等，仍然游行于日月所照灵之天下，所去都无障碍。其中若是有人曾发善愿，善心护持佛法戒律神咒禅定等，便能亲往如来之座下。情想平均者，不飞也不坠，就生在人间。于是思想清明者，即是聪明之人；情意忧郁者，即为愚钝之人。情多想少，就流入畜生，重为毛群，轻为羽族。7分情，3分想，就沉下到水轮，身在火边，受猛火炙烤，或身为恶鬼，常被焚烧，同时水也能伤害他，而且没有饮食，如此要经历百千劫之时间。例如深海中之庞大生物等，9分情，1分想，就会下动火轮，深入烽火2交过地。轻者生于有间地狱，重者生在无间地狱。至于纯情无想者，便即沉入阿鼻地狱。所谓永堕泥犁，不得转生。如果在诚心之中有毁谤大乘、污毁佛之境界，以狂妄而演说佛法，虚贪别人之信施，滥得他人之恭敬，乃至犯了忤逆，又曰五无间业，罪恶极逆于理，故未敢无问地狱苦果之恶业，杀父、杀母、杀阿罗汉，由佛身出血，破和快10重，又曰10恶，就会更翻身于十方阿鼻地狱。这些所造之恶业，虽然说都是自作自受，在共同之业力果报当中，各自间有他之原因与境地，也都是众生自心所造的业力，由自己感召而形成。这些恶业所形成之果报，都是自性中所起之业力作用。
既不从天降，也不是从地而出，亦不是他人所授予，完全是根于自己妄心所招引，也由自己去感受。假使能够证得菩提正觉，这些妄愿都成为一种虚浮不实之幻象，才知道都是由妄想凝结所形成。又有一种从人本位，不依自性正觉而修习定慧之正法三昧，却怀有妄念而别修一种法门。他们借着精神存想，以兼顾自身之形骸，而逍遥游乐于山林之中，或者人机所不能到之地方。如此共有10种仙道。一的行仙，修习服食法门，兼顾形骸而不修习，由食物上达到目的，名为的行仙。2非行仙，修习烹炼草木药物之法门，兼顾形骸而不修习，由药物上达到目的，名为非行仙。3由行仙，修习化炼5经8识，用以服食之法门，兼顾形骸而不修习，由化验烹炼上达到目的，名为有行仙。4空行仙，修习吐纳、导引、运行气脉之法门，兼顾形骸而不修习，由瞎练本身精气达到目的，名为空行仙。5天行仙，修习咽纳、吞服精液或服用净水之法门，兼顾形骸而不修习，由水得润泽之功能而达到目的，名为天行仙。6通行仙，修习日月精气，采纳天地精华之法门，兼顾形骸而不修习，由吸收天地间物理精华而达到目的，名为通行仙。7道行仙，修习梵咒之法门，兼顾形骸而不修习，依咒语法术上而达到目的，名为道行仙。8照行仙，修习精神思念、存疑住想之法门，兼顾形骸而不修习，用精神思维意念而达到目的，名为照行仙。9经行仙，修习交构之法门，兼顾形骸而不修习，从觉悟天地变化妙理而达到目的，名为经行仙。10觉行仙，修习天地变化物理之玄妙法门，兼顾形骸而不修习，从觉悟天地变化妙理而达到目的，名为觉行仙。如此从人本位，者寿者相，只求修炼此身，不修自性正觉，另外别求长生之门，或可使寿命维持千万岁。修止在深山茂林，或者大海岛之间，自与人世隔绝。其实还是没有离开妄想轮回之流转作用。如果不能发心进修如来三昧，福报完时，还堕轮回。以上所云之地狱、天堂、人及神仙和魔等情形，如果精细研究它的根本，都因为众生自己昏迷沉醉于一切有为之现象当中，因为有了妄想而感受各类不同之生命。妄想随着业力之旋转，在原来原明无畏之本觉真心中自作自受，都像空花乱发，原本是没有着，其实一切都是虚妄，那里有它之根本？因为一切众生不认识原明灵妙之本觉真心，所以感受轮回之作用。虽然经过无量劫来，也不能够得真净。基本原因都因随顺着杀盗淫三业去造作一切，反此三者，就生出没有杀盗淫的意境。有此三业者，恶念就成为鬼类；没有此三业者，善业就成天人界。或有或无，互相扰乱，就生起轮回炫富之性能。如果能得发生定慧妙觉之性境，就可常住于妙觉常寂之圣境。到此有与无两种都不存在，乃至不存在也归寂灭。如此，连不杀不盗不淫之善境也没有，那里还会随着杀盗淫之恶念去行事呢？切记，如果不能断了这三业根本，一切众生人人必然各自有他的自私之心存在。因为各有各的自私之心，所以又有集合大众之自私之心，就成为一个共同之大我之私。今日各宗教门户观念，先天、后天、理天、气天、无极、难天等互比高低者，皆是此因。
而大我之私心与个人之自私，自有人为之一定界限，形成人生各种不同之意境。因此可以了解天堂地狱，实是有它固定之处所，但是仍然根源于自心之妄念业力所形成，共业所成。至于妄念之发生，根本是无因而自起，实在是无可寻究。如切见妄念是空，当下可以释然冰消，所以修子要求得无上正觉之菩提，必须先要断除这三业之祸。如果不断尽这三祸，即使得到神通，也都是世间之有为功用，习气不能灭尽，结果落于魔道之中。虽然要想灭除妄想，反而倍加虚伪，哀哉！修子耳必明白，业力妄念都是因为不了自心所造成，并非自信菩提有此必然之过就也。坛经云：不是本心，学法无益。白杨修子好好体悟如来真实义，若能深会原来无一物，何处惹尘埃，则修道有次第可循矣。第14篇修行次第。理须顿悟是见修觉观本容破尘愁，诚至坚路就近一朝功成自悠悠无本。月会菩萨恭领，天指来至红尘为着佛音礼请。安执笔在言天时催谨宝书知着必要感诉，爱徒劳苦功在天庭望贯道至完成天命可。夫理靠顿悟，正凭见修。今日明理之事繁多，皆因徒落口头，行未就近，只得幻影一见，习哉！憾哉！若是真心潜修，生死事大，一致直探正佛之正法三昧，则于发生虚妄乱思之根本原因，必设三等渐修次第步骤，方能连根彻除。此由一洁净之宝瓶，酒庄毒药，现想除去毒汁，恢复原有之洁净，必须先用汤水香灰洗涤，还它本来，然后方能储藏甘露。如何名为三种渐修次第？第一，修习助因，修习一切善业，熏习一切善心，以消除妄念之助因。第二，真修正性，培养善根，从事真正之修行，用以剖出圆明灵妙之正性。第三，增进善业，在行为上为善无止境，在治心性之功用上百尺竿头，更求进步，如此增进修持，使与现行业力相反而行。所谓随缘消旧业，不再造新殃矣。如何是修习助因？世上12种类：卵生、胎生、湿生、化生，有色、无色，有想、无想，非有色、非无色，非有想、非无想之众生，众人共生。众多之法，假合而生。今众多之生死，故名之，都依赖饮食而生存。所谓薄食，又名断食，即是众生们依时间之分段，用肢体帮忙来吃食、触食，依靠感觉而食，如日光、空气等。思食，精神上之食粮；是食，心理上之享受。因此众生食甘甜食物而能生存，食毒素食物便会死亡。故一切之众生，要求得佛正法之三昧，应当断除世间之5种心菜葱、蒜、蟹、辛渠。此物中土所无。此5心物，熟食令易发生淫欲，生吃使人易动嗔恨。如不戒除，即使善能讲说一切经典，心性难入清净，鬼魅喜与畏伍，不知不觉即堕魔道之中。故一般修习菩提而求无上正觉者，必要永断5心。如何是真修正性？一般众生要求证入佛之正法三昧，必先严持清净之戒律，永断淫欲之习气。不饮酒，不食肉，以火进食，不吃生物。盖修行之人，不断淫欲和杀生之心，想超出3界之外，是不可能也。如何是增进善业，转变现在所行之业力？能够严肃持守戒律，没有贪淫之心，对于外界6尘物欲之现象，渐渐不会奔放留意。因此收摄放心，
回复归还到自性之本源。对于外界物欲现象之诱惑，既然不去追逐它、攀援它，那么六根之生理本能自然就恬淡清净，如此使狂意奔流之妄念休息了，反还到一灵不昧、纯真无漏境地。六根六尘之作用，既然能不再生起行动之业力，则十方国土之物质障碍就一齐消除，皎然清净。譬如琉璃内悬明月，身心快然，妙圆平等，豁大安稳。而一切佛之圆明清净微妙之密意，皆会在此种境界中明白显现，由此即可获无生法忍。由此再加渐修，则随他所发现之行持境界过程，安立各种次序之圣谓名称和含义。干慧的欲爱之念业已干枯，六根与外界物欲即不相耦合。目前之有限残身，气质已经变化，不再继续发生业习。直心虚明不昧，完全为清明在功之智慧。修持渐久，智慧之性能光明圆满，照耀十方世界。因为只是干有其慧而已，未能发生自性大定之功德，故名为干慧地。信心住干慧地中，只是欲习出前，还未与真如自性之法流相接。就以此出的干有智慧之心，心心念念之中，如渐渐中的中入法性之流，渐渐使真心开展圆妙。从此在真心妙圆之境界里，重新发生至真绝妙之知见，正的真心原是常住不变，深具真实信心。一切妄想自然灭尽无余，完全在中道纯真中行，名为信心住。念心住，正的真实之信心，明了一切都能圆通自在，身心内外和中间三处不再会受到障碍，乃至对于过去未来无数劫中舍身受身之一切习气，都在一念之间，现在目前自然记忆不失，名为念心住。精进心，真心灵妙圆满，真经发生变化，无始以来之习气都融化成为一体之精明妙用，只用此种精明在求进步，入于真境之境，名为精进心。慧心住，真心之精明现前，一切作为纯为智慧，名为慧心住。定心住，直持智慧光明之境，身心内外周寂战。在寂静灵妙之中，有如止水成波，经常凝定不动，名为定心住。不退心，在定境中发现清净光明，由定境之光明中深入自性，有进而无退，名为不退心。护法心，此心进入清安泰然之境，始终保持不失，和十方诸佛之气氛相交接，名为护法心。回向心，保持真心寂照之觉明境界，能够生起妙有之力量，回光返照到佛力之慈光，转向佛的境界中安然而住，犹如一对明镜，光明互相映照，其中妙影互相重重映入，名为回向心。戒心住，心光绵密返还，获得佛之常宁无上妙境之力，安住在无畏之境中，永远不会遗失，名为戒心住。愿心住，住于自在无碍之戒心境中，能够游于十方世界，所去都可随愿，名为愿心住。以上为实性。发心住，若有人用此真实法门，发起以上之实心，心经发生光辉，所举之实心功用，都互相摄入，原成为唯一真心，名为发心住。智的住，心中所发的明净境界，犹如在清净琉璃中现出内在之光明，前面所发之妙心，随时随地都在妙明之心地中航旅，名为智的住。修行住，发心与智的所涉及之一切之见，都得明明了了，便由十方世界都无留碍，名为修行住。身贵住，所行与佛相同，感受佛之气氛，犹如中阴身一样，能够自由求得转生之父母，互相感应，入于佛之种性，名为身贵住。
方便具足住，既能随时游心于道，犹如出的人身而入胎，已经亲成佛之法统。由此在家修行，如胎儿之完成人形，名为方便具足住。正心住，在静而形容如佛，道心也和佛相同，名为正心住。不退住，身心圆明，打成一片，日日增长，名不退住。同真住，在此增进，佛所具有之时身灵香，一时都得具足，名为同真住。法王子住，逐渐人形完全长成，出胎在世，亲为佛之得法之子，名为法王子住。灌顶住，已经常养成人，犹如国之太子，成年以后，行将继承王位，得到灌顶，名为灌顶住。以上为10住。由生贵住到灌顶住，乃以入人胎为譬喻，在功用上却很实在。不过有些人却把它当成实相来做，兼执为实有境界，实在一悟不浅。此中妙用，为正方知，要到空有双融、智慧双运之实际里的，才解此语。欢喜行，既已成为佛之法子，就具足有无量如来之妙德，在十方世界中，一切随缘顺众生，随缘而度，名为欢喜行。饶益行，善于为一切众生造福利，名为饶益行。无嗔恨行，不但自觉，且能觉他。对于所遭遇之一切烦恼，皆无为惧，名为无嗔恨行。无尽行，于未来无穷之实际里，出生于任何种类之众生中，不受时间空间之影响，名为无尽行。离痴乱行，或演绎，或综合一切各种法门，始终没有差误，名为离痴乱行。善现行，在一切根本同一之法性中，显示各种不同之差异作用，在每一差异之现象上，又能见到它根本之同处，名为善现行。无着行，进而至于十方虚空界所有为成里，在任何一历程中，又可以现出另一个十方世界。如此互相变现，无论现成或现出世界，都能彼此不相留碍，名为无着行。尊重行，种种现前之作为，都是为了救度众生，使其解脱到达彼岸之第一义，名尊重行。善法行，如此圆融通达，能够完成十方诸佛之仪轨和法则，名善法行。真实行，如上所说之各种次序与境界，一一都是清净无漏中之行业，也都是一真无畏自性中本然之流露，名为真实行。以上为10行。救护一切众生离众生相回向，此人如果已经满足得到神通妙用，成就佛事，绝对纯洁天真，远离一切残留之过患，当然就要救度一切众生。但是自己又需灭除心中表示足以度他，或我已度他之观念和现象，回此无畏之心，都归向于涅槃之路，名为救护一切众生离众生相回向。不坏回向，空坏了一切可以空坏者，远离了一切可以远离者，连能坏能离之相都不存在，名为不坏回向。等一切佛回向，自性本觉之体，湛然现前，觉性已并其于佛之正觉，名为等一切佛回向。至一切处回向，真心至今发出光明，心地等于佛之心的，名为至一切处回向。无尽功德藏回向，万有世界与真如自性，可以互相摄入，一点没有挂碍，名为无尽功德藏回向。随顺平等善根回向，在佛与众生平等之性地中，而发生各个不同之清净之因，依此因而发挥他之妙用，取得涅槃之道果，名为随顺平等善根回向。随顺等观一切众生回向，真实之道根已成就，是十方世界里之众生，都是我本性之同体。自性虽然已经圆满成就，同时亦不忘失救度任何一个众生，名为随顺等观一切众生回向。真如相回向，即一切法离一切相。
于不即不离，亦离亦即之中，两者都没有执着之心，名为真如相回向。无复解脱回向，真心得到如所如之境界，十方世界一切无碍，名为无复解脱回向。法界无量回向，本来自性之妙德圆成了，所谓法界之边际和数量之观念也灭除了，名为法界无量回向。以上为十回向。上述即是心性修行过程中所立41位清净心地境界之含义。其次还要成功4种微妙圆满之加行。此处所谓加行，是针对以上修治心性之心的法门而言。因为41位之修行次序，大部分专指心性之境界而建立其名称和次序。心地虽然已经得到极高明之境，而在行持之功夫上，还得注意它之功用。这种功夫之功用境界，就名为4加行。以下就基于此，再说明4加行之妙用。4加行，宣的即已到如佛之觉性妙用，在自己心地上用功夫，好像欲出未出，有如钻木取火，火光虽未燃发，而宣气已经流布，就名为宣地。顶的自己心地上已经成就和佛所行所律一样。对于这个气质残留成色之身理之身，外表像是依靠它，其实内在又并不一定依靠它。犹如人登到高山之峰顶上，身体虽然已经上接虚空，入于虚空之中，但是下面还是有些障碍，不能完全离开，就名为顶地。忍的即心即佛，心就是佛。已经证的这个真心不二之绝对真理实境，此心已同于佛道，并且善能得到中道不二之妙用。犹如忍住某一种事的人，心中如有如无，大有忍住不动之意味，就名为忍地。是第一的一切境界和名称数量完全消灭，既无所谓迷，也无所谓觉。迷觉乃二边对待之名词和作用，现在都成为谓物以前之过去甚语。只有在不二的中道第一义谛中行，其余都成为无所谓之名词，就名为是第一谛。是的，欢喜的，在大菩提中，无上正知正觉，善的通达，决心以通达于真如自性，竟能了解佛之境界，名为欢喜谛。离垢的一切世间出世间诸法差异之性能，都能明了他之同一根源，后来并同一的知性也灭除不住，名为离垢谛。发光的内心净极，自性光明发生，名为发光谛。验慧的自性光明以及正觉圆满，名为验慧谛。难胜谛，一切诸法之同义都不可得，名为难胜谛。现前的无畏真如自性，自然发露净明妙慧，名为现前谛。远行的穷尽真如自性之边际，名为远行谛。不动的一心真如，如不动，名为不动谛。善慧的发起真如心之妙用，名为善慧谛。法云的于修习菩萨过程中，从此以往修习之功用已毕，功德已经圆满，到此方是真正修习佛法正位，所谓慈音妙云，覆涅盘海，名为法云谛。以上为修习大乘菩萨道之55位次序境。等觉由凡夫境界要求返本还原，正的本性真如，必须要逆转生死海中之妄想流。如有一修习行持者依照上面所说次序，顺行而至于正觉之性海，与诸佛法性相交，名为等觉之位，便和诸佛之菩提正觉相等了。妙觉到了等觉位以后，觉性才获得金刚喻心中大定，由最初干慧的如是重重觉行圆满，方进妙觉，成无上道矣。以上所说之种种地位，都是用不变金刚之智慧去观察，认识世间事物，皆是如梦、如幻、如漏、如电、如镜花、如水月、如阳焰、如空花、如海市蜃楼。
观察认识清楚了，在指定境界中，用诸佛所教慧观，双融双运，而清净修正之，渐次深入，从步步精进之程式上，立此位数。但都是用上述3种渐次增进之方法，修成55位之真正菩提正觉之路。如果能够依此去修观，名为正观。第15篇常因常境与转世成至世间离生灭，犹如虚空华至不得有无而心大悲心。一切法如幻远离于心事至不得有无而心大悲心。远离于断常世间恒如梦至不得有无而心大悲心。至人法无我烦恼及而厌常清净无相而心大悲心。一切无涅盘无有涅盘佛无有佛涅盘远离觉所觉。若有若无有是二悉俱离目尼寂静观世则远离身。是名为不取今世后世尽无本。月会菩萨恭领。天指降临东土，演着天音先参。言提笔在谈宣化真传流子悟参末法实际。弥子吃完真修之事觉己心宽哈哈。万有世间之一切诸法，皆是生灭灭生的不停轮转，犹如虚空中之幻华一样，殊有还无。如果离开了生灭之作用，便如虚空，亦无所有。当幻华之作用和现象显在空中之时，便不是无；当幻华之现象与作用消逝了以后，便不再是有。智者了知此中体相合用之原因，自以便解脱成类，常觉不昧，既不执着一切世间是决定的有，也不执着于绝对的无。而且悲悯世间一切众生之愚迷，生起大慈悲之心愿，乃在一切世间随类显现说法度世，拔济众苦。一切诸法生灭无常，犹如梦幻，这一切都是从心意识所变现，如果离开了心意识，便亦无所有矣。智者了知它是在相合用之显现上形成了幻有，但在自体上却都无自性，本自了不可得也。因此能常因常境，悲悯世间之愚迷，生起大慈大悲之心愿，而来教化济度世间。万有世间之一切诸法的存在，都如梦幻似的生生灭灭，在生生灭灭之现象中，如果说它是断灭的无，但它却有相续之作用；如果说它是恒常的有，但它却又是生灭无常。智者了知一切诸法，既不是决定的有，也不是绝对的无，因此能常因常境，悲悯世间之愚迷，生起大慈大悲之心愿，而来教化济度世间。佛觉者，乃是大智慧之解脱者，他已经了证人无我和法无我。自觉内证一切之烦恼障与智障所知，都因为妄想分别而生。这些分别之妄想心，犹如火光中之烟焰和光影，它之自性却是本来无相，了然清净。故烦恼和智慧同样皆无自性，而本自了然清净。佛达此大觉，故能常因常境，生起大慈大悲心愿，而来教化济度世间。一切诸法本来就空无自性，既无生死可了，也并无另一涅盘寂灭之境界可得。既没有一个住在涅盘寂灭境界中的佛，也没有一个佛往来于涅盘之境中。在本来清净之真如中，既没有一个所觉境界，也没有一个能觉之本体。如果执着佛之境界是有是无，也就与执着有一涅盘之可入可出一样，仍然还是法执。因此必须要远离能觉、所觉二边，了无所住，才是佛法正觉之真实内意，也方能常因常境，兴起大慈悲愿，教化济度在世间众生。佛从本性清净寂寞中静观万法的正远离生灭之作用，不取一法，也不舍一法，只得性自如，这便是即离成垢，远离复之解脱法门。若能解脱生灭，还归寂灭清净，便无古往今来之法执，由此而解脱十方空间、三世实际之束缚，以证毕竟寂静，
故能常因常静，生起大慈悲愿而来教化济度世间众生。常因常静最主要之道理，乃指出佛已经在无生灭之境界中证的解脱，在自性清净寂灭中得到大智慧。但为了济度世间一切众生，出离苦海，仍然兴起同体之大悲，无缘之大慈心。但他所悲的是什么？是悲众生之愚迷。其实既非实有人和法之可悲，也非绝对的无人和法之不可悲，只是悲其所悲，因无所住而已。故知大成了一之佛法，以兴起无缘大慈、同体大悲来济度世间，方是主要之内涵精神。白杨弟子由此可了悟性理真传之实相与弥勒慈尊收圆96大开龙华会之佛心。故白杨弟子以弥勒眷属自居，必须体会理天大道之常因常静义，自觉觉他，如此自无以法相争，以理自障之模考，或求是非，或轮护魔之苦境，而以平等、包容、光明、慈悲而教化众生，而待天普度收圆矣。常因常静虽未兴慈行悲半道行道之指针，但修子往往以意识为凭而不自知，故在略言转世成智以明修心也。唯识之宗指出修子转世为智之法，阿赖耶识有染、净两种子。染法种子自能生染法，净法种于自能生净法。阿赖耶识能生诸法，诸法还生阿赖耶识。人虽由知识上可知诸法为是，而实际上人多执法为实有。因我法二执在人们心中根深蒂固，故需用修行方法，方能悟人为是。依何修行方能悟入为是？云有5阶段也。一、资粮位阶段，修行者仅对为是之意能生信解而已，尚不能伏除能取与所取。因有能取、所取故生烦恼与所知二障。有能取而执之以为实义，即生烦恼障；有所取而执之以为实法，即生所知障。二、加行位阶段，修行者知道既无实境，离能取事，宁有实事，离所取境。但所取能取仍然因而相对待，于是发上如实智，应二取空，立是第一法。此如实智者，即对于诸法有如实知之事也。然此是第一法，亦只谓是第一法，同修行者于此有以为有空相，由于现前安立少悟，故谓四为是真圣义性。依现在哲学术语说之，此境地仍有主观与客观之区别念。对于为是真圣义性，人只可认为知之，而不可谓为助之。三、通达位阶段，修行者至此则实住为是真圣义性，而正真如矣。此于修行大端已得，为尚需加以修治琢磨之功耳。四、修习位阶段，修行者至此即已至修行之最后结果。五、究竟位阶段，此者八识、眼、身、鼻、舌、身、意、莫那、阿赖耶皆转位至，此时是皆为无漏识。无漏识能变，诸种佛身佛尚为其所变。识中本有漏、无漏及染法、净法二类种子。佛身佛土即依无漏种子而成一世界。在转世成智时，人对一一种子皆无所执着分别，亦即一一皆如其所如，而互不为爱，相望如透明。此时之第八识，即转成纯净圆照之大圆净智。第七识之执我者，今则化为是一切我与非我平等者，亦即转为平等性质。而第六识则因一切随烦恼种子，即第七识之根本无明与根本烦恼种子悉皆化除，因第七识之我与非我之分别所生之意识上之我与非我之分别心已不起，于是此意识即成善妙观察一切法之自相共相，而无执之妙观察智。而前五识眼、耳、鼻、舌、身，因无一切第八识、第七识，
第六是之烦恼种子而来之染污障碍，亦即成为善能办其愿力所应做之事，如眼视成办见色，耳视成办听声之成所作智。转世成智乃由修习性理真传，由种种实际之舍染取净之修行功夫，去除第七世之根本无明、人、我、法执，而如实了之阿赖耶识中本来含藏之全法界种子。若无明既破，法界性理真传被如实了悟，即一切法界诸法种子，亦皆未转前未现，而即皆未现行，皆未现成。现在现见之限量所设之境，亦无扰乱，而真正之如其所如之还本返原，登理天，面无生，超生了死矣。白羊修子，观此转世成智之法，好好体悟白羊三宝心传，由修行次第，随缘观照，以第一义之觉光持恒性解行正，必可破除如幻如梦之人我法执，而正本来也。http://www.jigong.org/modules/middownloads/。旅行开荒实用英文手册。第一部分日常生活语句。1点 Hello Hi Hello Hi。2点 Good morning 早安。3点 Good afternoon 午安。4点 Good evening 晚安，下午3点以后。5点 Good night 晚安，睡前或晚上再见时用。6点 How are you 你好吗？7点 Fine